We'll have a break. Thank you for the patient. This meeting is being recorded. Shall we make a begin? So coming to table number 4, 4 always contains the transactions on which tax is payable, which means a taxable turnover. 5 is dealing with exempt turnover or other turnovers on which counterparties are liable to pay the taxes. Even the advances are taxable in respect of service sector. They are also to be punched in table number 4 at proper places. And there is a separate reconciliation of unadjusted advances of opening and closing balances, which you will be encountered in GSTR 9C in the afternoon session. 4A deals with B2C supplies. You are very much aware that what is a B2C supply. Even a supply which is outside India but not to be treated as an export, which does not satisfy the criteria of export, will still be treated as B2C. Supplies made to registered persons. Supplies made to registered persons, B2B. Zero rated exports on payment of tax, except supplies to SEZ, is to be punched in 4C. 4D, supply to SEZ on payment of tax. All these tables are mandatory. Clause E, table number E, deemed exports, supplies to EOUs, supplies against advance authorization EPCG license, supply of gold by banks or PSU. It's a deemed export is to be filled in this particular table. 4F, advances on which tax has been paid but invoice has not been issued. Suppose if an advance is received during the year but the invoice has been issued, will it be reported? No, because it will be adjusted against the invoice sale. So only the advances on which tax has been paid but invoice has not been issued, which means advance received during the year and remained unadjusted at the year end. Okay. But opening unadjusted advance need not be reported here. Only received during the year. Opening unadjusted advance plus advances received during the year minus consumption is equal to closing advances, which you are required to reconcile in 9C, where the 9C is applicable to you if your turnover, aggregate turnover crosses 5 crores. Next, 4G, inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis. Here, all reverse charge supplies, including advances given, debit notes, credit notes, amendments, everything has to be reported here. Okay. It is mandatory. Now the list of reverse charge is being increased day by day. Even security services are there. Recently, residential premises taken by a company to provide quarters to the staff, one of the examples, which is coming under RCM, is there in the RCM list, and
whatever the RCM taxes, whatever the inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis is to be included here. Is RCM inward supply is an outward supply or inward supply? Inward supply. Why inward supply is being brought into 4G? Because it is there in 3B taxes. You are required to pay tax on RCM inward supplies as good as outward supplies. That is the reason to make a proper reconciliation of table 9. The tax payable and the tax paid, which includes RCM supplies also. That is the reason it is to be included here. What is the new clause? Z1. Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per section 9(5). It was inserted by Central Goods and Service Tax Amendment Rules 2024 with effect from 10/7/2024. Now, what is the subtotal? Earlier it was A to G. Now it is A to Z1 above. Now you tell me supplies on which e-commerce operator is required to pay tax under 9(5), which means you are running a hotel. Your hotel is supplying through Swiggy or Zomato. The aggregator who is liable to pay tax on it? Aggregator. Aggregator is required to report these figures in this particular table because it's an outward supply not pertaining to aggregator, pertaining to the counterparties. But liability lies on aggregator. It is similar to inward supplies because the inward supply of RCM category pertains to outward supply of GTA, but we are liable to pay tax on it. This Z1 is also similar kind of operation where we are liable to pay tax on it in respect of transactions of counterparties. Am I right? But since it is also there in your 3B we have seen the 3.1.1 law clause 1, 3.1.1 law clause 2, 2 So from that table, the data will be derived here. Table I, credit notes issued in respect of transactions B2E above, but it doesn't contain B2C credit note. It only contains B2B credit notes. Credit notes in respect of B2B, export with payment, SEZ with payment, deemed exports. All the credit notes in respect of these categories have to be punched here, but it will auto-populate the data from GSTR 1. Debit notes, see, tell me one point. Is B2C credit note on an aggregate basis or invoice basis? It will be on aggregate basis. It will be reduced from outward supplies. Now you tell me, if your B2C credit note or if your B2B credit note is more than your outward supply, what will happen? You will be end up with what? Sales return is more than sales. That's what I am asking. Refund, don't expect refund. Refund is a very strange item. Now, what I mean to say, in case of sales returns are more than sales, no question of refund, but the question is negative liability. What happens earlier? Negative liability is not having any place. We need to eliminate these negative liabilities either in 1 or 3B. Wherever there is a positive supplies are there in the next month, we have to factor it. We have to adjust it to the time till it is fully exhausted. Am I right? Suppose Laksh Rupayal negative liability, next month only 50,000 availability undi, next month 20,000 undi, inko 30,000 next month utilize చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నెగటివ్ లైబిలిటీతో 1 ఫైల్ అవుతుంది. Hope you are understanding. Now GSTR 1 is able to be filed with negative liability. But GSTR 1 enable చేసిన వెంటనే 3B enable చేయాల. 1 లో వచ్చిన నెగటివ్ లైబిలిటీ 3B లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వట్లా. So now 3B was also enabled from the last month. If you open 3B and go to proceed to payment page, there you will find a column called recent column called negative liability column. They have introduced negative liability now, which will be adjusted against positive liability. But yesterday, luckily in one of my clients' case, returns are more than sales. I am expecting one good case because unless we do for a practical scenario, we don't understand how negative liability operates. All my clients' case, sales are more than sales returns. Luckily, in one case, in the last month itself, that person, he only made a phone call to me, sir, shall I postpone this outward supply because I'm not having enough outward supply. I asked him, don't postpone it. You just punch all the credit notes. Let us try with, I need one case. Let us try with
negative liability. We experimented this. We filed GSTR1. Successfully, negative liability was punched. We tried it the same in GSTR3B. It is accepting negative figure. But the catch is there. The catch is the 3.2 table is there now in GSTR3B, which means outward supplies to other states need to be separately given in 3.2, which auto-populates from GSTR1. See, that particular table is having a validation check. The validation check is the liability in 3.2 should be equal to or less than what is there in 3.1. Because 3.2లో ఉన్న వేరే రాష్ట్రాలకి చెందిన ఆ పర్టికులర్ ఐజిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో వేరే రాష్ట్రాలది అయితే అక్కడ ఇవ్వాలి కదా. ఆ ఐజిఎస్టీ మొత్తం 3.1లో ఉన్న టోటల్ ఐజిఎస్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందా? ఉండకూడదు కదా. మరి ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ వేస్తున్నాను కదా, అక్కడ జీరో ఉందనుకోండి, జీరో నెగిటివ్ కన్నా పెద్దది కదా. 3B is not able to be saved. ఈ వ్యాలిడేషన్ చెక్ని మాత్రం వాళ్ళు తీయలేదు. నెగిటివ్ ఫిగర్ ఉండి అక్కడ జీరో ఉండి ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే రొటీన్ గా 3B చేసే ఆ వ్యాలిడేషన్ చెక్ ఎక్సెప్షన్ కోడింగ్ రాయాలి. దట్ వాస్ నాట్ దేర్. సో అగైన్ మేము ఏం చేసాం, మళ్ళీ నెగిటివ్ ఫిగర్ తీసేసి లైబిలిటీ పెంచి ట్యాక్స్ కట్టేసి నెగిటివ్ ఫిగర్ని మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేసుకున్నాం. అంటే దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి ఒప్పుకోలేదు అన్నట్టుగా వాట్ యు మీన్ టు సే. Portal was amended, but unfortunately 3.2 table was not yet amended. Negative liability still it will not. But what we have experimented is we punched a negative figure in 3.2. Negative figure is not more than negative figure. Na? It is being accepted. But I don't want to take any risk. But once it is saved, it is not being eliminated. I tried to delete the data. Once again, entire data has to be reset. So don't do any experiment. The thing is, as of date, one is being able to file with negative figures. 3B is not yet enabled. It is enabled. Negative figure is being accepted in 3.1 table, but 3.2 table validation is overcoming this acceptance of negative liability. Till such time it is adjusted, you will not be in a position to adjust the negative liability with the positive, with the 3B. Next, supplies declared through amendments. So credit notes, debit notes are vice versa. In GST scenario, you are very well aware that any credit note, debit note has to be issued only by the supplier. No credit note, debit note will eventually flow from downwards to upwards. Only from upwards to downwards. Supplies declared through amendments. See, suppose if you make an amendment of a particular table through amendment table, that the impact of increase or decrease will come here. Automatically it will come in GSTR 9 table through GSTR 1. Next, supplies taxes reduced through amendments. See, when there is a credit note, there is always a debit note. When there is an increment, there is a separate table to capture decrease in the turnover. Subtotal. Next, supplies on which and advances on which tax is to be paid. This is the total of this particular table on which tax is to be paid by the counterparty, paid by the registered dealer. This is the end of table 4. Table 4 contains all the transactions on which you are liable to pay taxes. It will not contain inward supplies. Am I right? No, it will contain inward supplies subject to only RCMs. And there is one more transaction on which you are liable to pay, but it will not be your turnover. What is the transaction? E-commerce. Z1. Okay. Next, coming to 5. Details of outward supplies on which tax is not payable. What is this table is going to capture? Supplies which are exempt, supplies on which recipient is liable to pay the taxes. Suppose I'm a registered person, I'm having a house property, I let out this house property to a registered person for his business purposes. Who is liable to pay the taxes? I am required to issue a reverse charge invoice by ticking reverse charge as yes and upload it into the portal, and the recipient is liable to pay the taxes. It's a turnover pertaining to me, but liability is not casting on me. It's a turnover on which tax is payable by the counterparty. See, but the taxes are not being paid by me. No. In case of RCM.
సపోజ్ ఓనర్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉండి అతనికి ఒక రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉండి ఆ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీని వేరే కంపెనీకి అద్దెకిస్తే ఆ కంపెనీ దాన్ని స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ కి వాడుతుంటే బిజినెస్ పర్పసెస్ కి గెస్ట్ హౌస్ కి వాడుతుంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉన్న రెంట్ మీద ఎవరు ట్యాక్స్ కట్టాలి? టెనెంట్ కట్టాలి కదా. ఆర్సీఎం అప్లై అవుతుంది 18/7/2022 నుంచి ఆర్సీఎం అప్లై అవుతుంది. సో టెనెంట్ కట్టాలి కదా. నాకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేకపోయినా టెనెంట్ కడతాడు, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉన్న టెనెంట్ కడతాడు. నాకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్సీఎం ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి కదా నేను. లైక్ జీటీఏ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తున్నారు కదా, మనకి 2Aలో వస్తుందా? టాక్సిబుల్ వాల్యూ వచ్చి కూర్చుంటుంది. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మనకు వస్తుందా, వాళ్ళకి వస్తుందా? వాళ్ళకి రాదు. వాళ్ళ సప్లైస్ మీద మనం ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా. అలాగే ఇప్పుడు మన సప్లైస్ మీద వేరే వాళ్ళు ట్యాక్స్ కడితే, సపోజ్ మీరే జీటీఏ అనుకోండి, మీ సప్లైస్ మీద ట్యాక్స్ ఎవరు కడతారు? రివర్స్ ఛార్జ్ ఆప్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ కాకుండా 12%లో లేరు, 5%లో ఉన్నారు. అవతల పార్టీ కౌంటర్ పార్టీ కడతాడు, అన్నిటి మీద అతను కట్టాడు కదా. అతను అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి, లేదా అది రివర్స్ ఛార్జ్ నోటిఫికేషన్ లో ఫాలో అవ్వలేదనుకోండి, అప్పుడు మీరు కడతారు, అదర్వైజ్ అతను కడతాడు. సో ఆ లయబిలిటీస్ మీరు ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. Till 10th October. Till 10th October. Originally, the GST registered dealer is having some commercial property. Okay. He is getting rents from that commercial property. Yes. In that case, the registered dealer. Pakka forward charge applicable, no reverse charge. Because the reverse charge of a commercial immovable property, put in brackets any property. Put in brackets any property. It is not commercial immovable property. It is not yet clarified. But for all other reasonable purposes, commercial immovable property, if it is let out, RCM is applicable only when you have let out from an unregistered party. Okay. If the party himself, landlord himself is registered, forward charge is applicable. Reverse charge is not applicable. Landlord is registered, but the property let out was a residence taken by any company for its official use. Commercial purpose. For their commercial purposes. Tenant will pay under RCM. Tenant will pay under RCM. Tenant will pay RCM. RCM. That type of transaction is to be disclosed here. Details of outward supplies made during the financial year on which tax is not payable, and zero rated supplies without payment of tax. Clause B, supplies to SEZs without payment of tax. All these are mandatory. C, supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge. This is where my outward supplies. Suppose my residential property outward supplies, if I am a registered person or I am a GTA, on my outward supplies, the recipient is liable to pay the taxes. So that those kind of supplies are required to be reported here without any tax component. Table 5. Why? Because tax are being deposited by the counterparty. Petrol bunk, BPCL, HPCL company itself is giving a model invoice. Transportation charges received by the bunk owner. If it is received by the bunk owner, he is required to issue a reverse charge invoice. That's what we are doing in petrol bunks. To the yes sir, exactly. That same transaction is to be reported. You want to say that is a kind of transaction to be reported here. Yes, I understand. Next, C1 is a latest table. Supplies on which tax is to be paid by the e-commerce operator. That means I am running a hotel. Out of 10 lakhs turnover, 5 lakhs is routed to Swiggy or Zomato. On that turnover, who is liable to pay the taxes? Aggregator. If the aggregator pay the taxes, will it be a turnover of aggregator? Turnover will report the same in 4C1. I am liable to report the same in 5C1. 5C1. Why tax is not there? It is also similar to reverse charge on which recipient is liable to, on which counterparty is liable to pay the taxes. He is not recipient. Recipient is consumer. Okay. అంటే ఇది దీనికి ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? దీనికి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డేటా ఫ్లో ఈజ్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ 3.1.1 class 2 of GSTR 3B. Next, D, exempted supplies. E, nil rated supplies. Both can be clubbed or reported separately. Exempted lo ivochu meeru. Non GST supply, which includes no supply, that is to be reported separately. Non GST supply like petrol and diesel cannot be clubbed with exempt supply. Now the subtotal A to F.
And credit notes, debit notes, amendments. Same as in the case of. Sir, actually, immovable property sale, if the my opinion is if there is a furtherance of business, if my own building which is pertaining to my family are not relating to business, if I sell, if I may see, for example, if I sell a land which is completely my personal property, not relating to any business, no furtherance of business, why it is unnecessarily included in no supply? But the problem is, what is to be reported in no supply is a gray area. But no supply, generally, suppose if a person is there, he constructed some buildings, completion certificate is received, no advance is taken. After the receipt of completion certificate is the transfer of immovable property. The moment the completion certificate receives, it's a transfer of immovable property. Now, if you sell it, is it a scheduled transaction out of GST or is it a exempt transaction? There is no exemption. It is out of GST. There is no exemption limb at all. There is no exemption notification number at all. It is not at all taxable under GST. It is out of, like salary. If you receive salary, it's also a no supply. Suppose some people route by salary income also into P&L account. By agriculture income, by salary, everything they route into P&L account. In such a scenario, in order to match all the credit side supplies, you may be forced to punch all those non-supply, no supplies into no supply column. Yes, obviously, sale of immovable property in respect of a proprietary concern, it will not come into only area is company cases where you are required to follow corporate company. The sale process will be created to the respect to asset account, and the profit or loss on the sale of the account will be created to profit loss account. You cannot transfer it to capital or you cannot transfer it to reserves. You have to transfer it only to P&L. That's the problem. That's the catch, where if you transfer a gain on a particular transfer of a WDV and the profit is transferred to P&L account, there is no separate column in the ITR 6 to reduce it, because it will be, as per income tax, it will be reduced from the block of asset. Okay, but it will be treated as profit on sale of asset in books of account as per company's format. But the problem is there is no separate column in the ITR to deduct it. See, sale of profit element on the sale of asset included in P&L account cannot be eliminated under any other route, any other income. Only limb is any other income not taxable. That's the only limb which you are required to deduct. If you deduct by using that limb, CPC is automatically adding it back. That's a problem. Anyways, see, in table number 4, there were debit notes, credit notes. In table number 5 also, there were debit notes, credit notes. In table number 4, supplies reduced or increased. In table number 5 also, supplies reduced or increased. But there is no separate mechanism available to you to increase or decrease or amend exclusively exempt supplies punched in table 8. In GSTR 1 table 8, you have punched a wrong figure of exempt supply. Do you what I mean to say, do you have any chance to amend it? No. Next, after the subtotal, what is the turnover on which tax is not to be paid? G plus L. And what is the total turnover? 4N taxable supplies, 5M exempt table supplies, minus 4G minus 4G1. You please tell me what is the logic in eliminating 4G and 4G1 while computing total turnover? Actually, 4G is inward supplies on which RCM is applicable. It will not be treated as total turnover or aggregate turnover of the registered party. Why 4G1 is also eliminated? What is 4G1? Because e-commerce operator is liable to pay taxes on the supplies affected by its counterparties. It will be a turnover of the counterparties only. It will not be a turnover of the aggregators. It will not sit in their P&L account. Only liability to discharge the tax cast on the party. Because, see why they want it? Because of the simple reason, most of the hotels are on unregistered quota.
So when your hotel is having a registration, they are charging GST. When your hotel is not having a GST registration, they are not charging GST. But this is an area where there is a lot of chance for manipulation. That's the reason they want to bring everything under the tax net of the aggregator. So every transaction becomes taxable, whether the supply is made by a registered hotel or an unregistered hotel. Am I right? Why RCM is there? At present, shops which are let out by landlords unregistered are not taxable. They brought all the commercial properties under tax net. They brought all the residential properties let out by landlords to registered parties under the RCM net. What is left over to get the revenue? Landlords supplying services of rent of commercial shops under 20 lakhs category. They also want to get revenue on that particular thing. So, RCM, because people are doing some, there are two chances. One is people are distributing the assets to family members by writing gift deeds, which is a legitimate tax planning, and reducing their tax burden. IT means accept a spouse, even a property can be gifted to son. Clubbing section is not applicable to major son. Major son. Clubbing provisions are not applicable to major son. It is applicable only to daughter-in-law and wife. Spouse also. For spouse, clubbing process are not applicable. House property is treating it as a deemed owner. Anyways, what I mean to say, that's the only area which they want to brought all the revenue to the tax net. And there is another tax, I can't call it as a tax planning device. It is happening. A person lets out the property and all the family members will receive rent by divided by 4, divided by 3 into their bank accounts without departing ownership. And they say none of us crosses 20 lakhs. Do you accept this tax planning? Because the income is associated with ownership. If you divert your income to family members without the transfer of ownership, it tantamounts to diversion of income without by overriding title. Without transferring the title, if you divert the income, it will be the income of the transferor only. So by looking at that simple logic, he is liable. If he caught, definitely he'll be liable for interest and penalty. Next. So hope you understand why that Z1 is eliminated along with Z. So you tell me now. A person is having an exempt supplies of 1 crore. Taxable supplies 80 lakhs. Interest on loan given 10 lakhs. Total 1 crore 90 lakhs. Is he required to file GSTR 9? Assuming no other income. No. Straight question. No. He is liable to pay tax under RCM for a turnover of 30 lakhs. Suppose he is buying tobacco leaves, cotton kappas, cashew, which is there under RCM. Products are also there under RCM, not only services. Now tell me whether he is liable to pay RCM or not. అదేంటి 4G టేబుల్ 4Gలో ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. Because of the simple reason, the word aggregate turnover was very much defined in the act, which excludes RCM supplies on which you are liable to pay taxes. You will be assumed to pay taxes only on RCM. You will be required to pay taxes on RCM, but it will not be forming part of aggregate turnover. Only when your aggregate turnover crosses 2 crores, you are liable to file GSTR 9. Now coming to ITC part, we have already encountered different scenarios of how to report outward supplies. How to map that outward supplies with your books of account is the responsibility of the afternoon faculty. I am relieved with that. So generally we tend to cover 9 and 9C, but it's a overburden situation, and you will also be అంటే మనిషి హ్యూమన్ మైండ్ 45-50 minutes లేదా 1 hour కంటిన్యూస్గా ఒకే ఫేస్ చూసినప్పుడు ఒక 1 hour తర్వాత స్లోగా డైవర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫ్యాకల్టీ మారడం కూడా మంచిదే, బట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో 9C చెప్పడం ఆఫ్టర్ పోస్ట్ లంచ్
It's a cumbersome task. Thanks that I was given an opportunity of 9. So, అంటే 3 విషయాలు. ఒకటి స్లాంట్ అవుతున్న ల్యాడర్ మీదకి ఎక్కడం, అంటే ముందుకు వాలిపోతున్న ల్యాడర్ మీదకి ఎక్కడం. ఓకే, పరిచయం లేని గర్ల్కి ప్రపోజ్ చేయడం, మధ్యాహ్నం సెషన్ తీసుకుందాం. 3 కూడా చాలా టఫ్ టాస్క్ నా ఉద్దేశం. సో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఐటీసీ, the word as declared was removed. Now details of ITC for the financial year. ఎదువరకు మనకి as declared అని ఉండేది, that was removed. Part 3, table 6, table 7, table 8. All these tables deal with ITC. 9 table deals with payment of liability. So 6 అంతా వెళ్ళి including RCM ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, 9 లో payable versus paid difference. Okay, now coming to part 3, table 6, details of ITC availed during the financial year. 7, all the reversals happened during the year. 8, is it 2A versus 3B or 2B versus 3B? For this year onwards, for this year alone, 2B versus 3B. Don't ask me what will happen in the next year. See, clause 6, you'll be encountered with 6A, total amount of input tax credit availed through 3B, 4A. So sum of 4A of 3B, all other ITC will come here. Am I right? The 6A figure is coming from all other ITC. Will it be net of reversals? Will it be net of 4B1, 4B2 reversals? No, 4A 5 kada. Will it be net of reversals on account of ITC and credit notes? Answer is yes, because 2B లో కూడా వాళ్ళు తగ్గించేస్తున్నారు, మనం కూడా ఆల్ అదర్ ఐటీసీ లోంచి తగ్గిస్తున్నాం. ఆ 6A లోకి వచ్చిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ 4A 5 ని యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గివ్ ఏ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఇన్పుట్స్, ఇన్పుట్ సర్వీసెస్. వాట్ ఈస్ కంపల్సరీ? క్యాపిటల్ గూడ్స్. వాట్ ఈస్ ఆప్షనల్? ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ కెన్ బి క్లబ్డ్ అండ్ పుట్ ఇన్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్. మీరు అలర్ట్ గా ఉన్నారా లేదా? సో clause B, clause C, table B, table C. Reverse charge supplies. Again, B deals with reverse charge supplies, liable to reverse charge, but include services received from SEZ. See, let us coming to 6A. All other ITC will auto-populate here. 6B, you are required to give breakup of the populated figure. 6C, inward supplies received from unregistered person on which tax is paid and ITC availed. What is D? Inward supplies received from registered persons. అంటే ఏంటి? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు విఆర్ఎల్ ఉందనుకోండి, రిజిస్టర్డ్, వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు రెగ్యులర్గా. మనకి మాక్సిమం విఆర్ఎల్ వాళ్ళు ఢిల్లీ, బాంబే, రాజస్థాన్, డిఆర్టీసీ, ఎస్ఆర్ఎంటి, క్రాంతి, నవత వీళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్డ్ సప్లై రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ బట్ స్టిల్ లైబుల్ టు ఆర్సీఎం. వాళ్ళు ఆర్సీఎం ఇన్వాయిస్లు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. మనకి దుర్గా డైలీ పార్సిల్ సర్వీస్, వాళ్ళకి జిఎస్టీ ఐడి ఉంది, వాళ్ళు ఏం అప్లోడ్ చేయరు, కానీ కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇస్తారు. మీకు లైబిలిటీ ఉందా లేదా? ఇండివిజువల్ లారీ ఓనర్స్కి ఆర్సీఎం ఫ్రైట్ పే చేస్తే వాళ్ళు కన్సైన్మెంట్ నోట్ ఇవ్వకపోతే దే విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ జీటీఏ. అప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జంప్షన్. బట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ జీటీఏ. దట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ సినారియో. నౌ inward supplies from unregistered persons, inward supplies received from registered persons, both are coming to. Why RCM is picked up here is our 4A 5 figure is inclusive of RCM. Am I right? In 3B 4A 5 all other ITC is inclusive of RCM. So your here forward charge is to be split up in 6B, reverse charge is to be split up in 6C, 6D. Suppose if you are unable to break it into 6C and 6D, you can comfortably put in registered person inputs row. Suppose in respect of RCM supplies, if you are able to split into RCM from registered, RCM from unregistered, split it, go ahead. If you are unable to split, you can comfortably put in 6D. So option is given under 6D. Option was given in the instructions as put it in 6D. 6D, that too in input, not in input services. But the issue is freight charges in these scale inputs lo em pedtam ani anipiste meer mari on input services lo pettukondi 6D lo. But the table is 6D given in the portal.
Yes, yes, yes. The rental మీద RCM కలిసి Siva అయ్యారు. అంటే ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయ్యింది, దాని మీద మన RCM రిటర్న్ చేసి అంటే మీరు 23-24 ఆ క్వశ్చన్ అడగలేరు. 24-25లో అక్టోబర్ 10వ తారీఖు తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ మీరు కావాలంటే మీ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం మార్చి రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీని మీ కంపెనీ వాళ్ళు అద్దెకి తీసుకుని క్వార్టర్స్కి ఇస్తానో గెస్ట్ హౌస్కో వాడుతుంటే ఆర్సీఎం కడితే మీ కోరిక ప్రకారం ఇక్కడ వేయండి. సో ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సప్లైస్ ఫ్రమ్ ఎస్ఈజెడ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ ఫ్రమ్ ఎస్ఈజెడ్ అంటే ఇవన్నీ గూడ్స్ ఇంపోర్ట్స్ బికాస్ అవి ఆటో పాపులేటివ్ 2Bలోకి ఆటో పాపులేట్ ఐస్ గేట్ నుంచి పాపులేట్ అవుతాయి కదా అవి. సో ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఇన్పుట్స్ మీద ఇంపోర్ట్ కనుక జరిగితే మీరు ఈఎఫ్లో చూపించాల్సి ఉంటుంది. జీ యూఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఐఎస్డి ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిజిస్ట్రేషన్ హెడ్ ఆఫీస్లో తీసుకుని వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే క్రెడిట్ యూఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పంచ్ ద క్రెడిట్ received and availed by you in respect of ISD credits under table number 6G. 6H, amount of ITC reclaimed other than B above under the process of the act. That means reclaimed means suppose when reclaim will happen only after availment and reversal. You cannot straight away re-avail. First you have to avail and reverse and then re-avail. That re-availment, for example, the best example is you are not in a position to pay within 180 days to the supplier. After 180 days, the lapse of 180 days, you're required to reverse it, you have reversed it. And after 220 days, you have paid, then that is to be reclaimed. Next, transitional credit through Tran 1, Tran 2, which doesn't have any significance in this year. What is any other ITC availed but not specified above? Any other ITC availed but not specified is nothing but ITC1, ITC2. Where, for example, a best example is a person first time got registration and in respect of the opening stock, he has filed ITC1 and claimed tax component in respect of revised invoices. Where, another example is, in respect of a person who is registered under composite scheme, first time because of the threshold turnover, because of the crossing of the threshold of turnover of 1.5 crores, he shifted to regular scheme. By the time he shifted to regular scheme, he is having a closing stock. In that closing stock, he is required to file corresponding ITC form and claim the credit. He is having a tax invoice. Till such time he is in the composite scheme, he is not eligible to claim credit. Those cases, if you claim credit, that will directly fall into this particular 6M. We are using this 6M in another purpose also. I'll ask you one question. 22-23 invoice. Booked in 22-23, booked means put in your books of account, entered in your books of account. I'll use 3 words: booked, availed, or claimed, reversed. Booked means you entered in your books of account in 22-23, but the respect to ITC was claimed by you in 23-24. Was it permissible? Up to 30th November, it is permissible. Okay. Suppose if you have done such a kind of tax credit claim of an invoice pertaining to 22-23 but claimed in 23-24, okay, pertaining to 22-23 claimed in 23-24, me particular 3Bలో ఉన్న ఆ అమౌంట్ ఇక్కడికి ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది కదా, because under which column you will avail, whether the invoice pertains to current year, whether the invoice pertains to old year, you are required to claim only in 4A5. The only requirement is it must be having an entry in the electronic credit ledger and it must be disclosed in 4D1 also. Am I right? When you claim 4A5, it will auto populate to which column? 6B. Whether 6A contains that entry? No, because it pertains to 22-23. Assuming the supplier filed the GSTR 1 correctly. Otherwise, because of the 2B issue, it will come into this year. March filing done after 11th April. Again, you will have a mismatch problem. Assuming supplier filed correctly, invoice pertains to February 23, you claimed in April 23. Okay, 6A will not contain that entry. 6A will pick up only from 3B. What I mean to say, 2B figure will not contain that entry. 6A figure will contain that entry. See, while comparing, what is to be compared? Earlier 2A versus 3B.
This year 2B versus 3B. Suppose if an invoice pertaining to 22-23 properly uploaded by the supplier, properly booked by you in your books of account, was claimed in 23-24, that will not be available in 2B, but that will be part of 4A5 claim of 23-24. Am I right? It will come to 6A. You will give the breakup whether it is an input or capital good. This will go to which table? This will go to which table? This 6A will go to table 8. In table 8, this all other ITC will be compared with 2B. 2B doesn't contain such entry. 3B contains that entry. There will be a mismatch. Okay. So, there is one school of thought. Suppose 100 rupees we have claimed, 5 rupees pertaining to 22-23. What we suggest to do is 100 rupees to be put in this breakup of 6A, 6B, 5 rupees to be put in 6M. So that only 100 will go to table 8 and 2B will not contain that entry. 8B will not contain that entry. Mismatch will not happen. Sir, but 6M instructions ఉన్నాయి కదా, అక్కడెక్కడ అలా క్లెయిమ్ చేయొచ్చని చెప్పలేదు కదా. ఎనీ అదర్ క్లెయిమ్ అంటే మీరు చెప్పిన క్లెయిమ్ ఆ క్లెయిమ్ అవుతుందంటే దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ టు ప్రాపర్లీ రికన్సైల్ అండ్ అవాయిడ్ ద మిస్ మ్యాచ్. So it's only a school of thought. Most of the people are doing in majority cases. If suppose spilled over amount is higher than and alarming figure is there, in such a case we have been resorting to that. But the department may ask you what is 6M, why you claimed in 6M. You may simply explain that 6M is containing a figure pertaining to 22-23 claimed in 23-24. In order to have a proper reconciliation, I put that in 6M. Nothing wrong, but there is no legal backing. Okay, మీరు చేయొచ్చు, బట్ ఆధార్ కానీ స్పీకర్ కానీ మీకు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రాపర్లీ రికన్సైల్ అండ్ డిస్క్లోజ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్. లీగల్ బ్యాకింగ్ ఎక్కడ దానికి లేదు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎనీ అదర్ ఐటీసీ అవైల్డ్ బట్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ అబోవ్, because all the above entries pertaining to 23-24, this 22-23 is not specified. It is also ITC availed. So we are putting in 6M. So next, this will be end of the total ITC of 6th table. The 6th table will contain entry from all other ITC. This all other ITC, let's say for example 100 rupees is the ITC. Okay, 100 rupees is the ITC. There is a 3B reversal, 4B1, 4B2. What is 4B1? Permanent reversal. What is 4B2? Temporary reversal. 4B1 will be out of your tax credit. Now you tell me, all other ITC 100 rupees. Blocked credit 5 rupees. All other ITC how much? 100 rupees. Blocked credit how much? 5 rupees. 100 minus 5, 95 is your net credit. Okay, there is no problem because it's a blocked credit, it is not available. It may be having an entry in place of 2B, but you are not claiming it. No issue at all. 2B will show you 100 rupees. What is claimed by you? 100 rupees, because table number 8 for the purpose of comparison will only pick up the data from 6A, which is nothing but 6B forward charge, not 6A, 6B forward charge, which means all other ITC will participate for comparison in table number 8. I'll tell you. What is 4D1, 4D2? 4D1, 4D2 is special disclosures. Suppose if an input tax credit pertaining to earlier period which is disclosed and reversed and put in electronic credit reversal and claimed in this year, this month, you are required to disclose in 4D1. For example, 100 invoices received from you, by you. Out of 100 invoices, 99 invoice stock received, 1 invoice stock not received. Section 16(2) conditions is, one of the conditions of 16(2) is you must receive goods. You have not received the goods. So in 4A5, as per 2B, all invoices will come here. 100 invoices will come here. Okay. You only received 99. 1 is not received. 100 rupees, 5 rupees not received. 95 you are required to claim.
You will put 100 rupees in all other ITC, auto populated from 2B, assuming all other conditions satisfied. 4B1 na 4B2 na 5 rupees. 4B2 temporary reversal. You are going to avail it in the next month. It's not permanent reversal, temporary reversal. The moment you punch it in 5, it will sit in electronic rate reversal. Electronic rate reversal will contain an entry of 5. Next month you have received the goods. You have to disclose in all other ITC. Whether that all other ITC will populate from 2B or not? Yes. Whether that all other ITC will contain 5 rupees or not? No. Because that was already uploaded in the last month. We reversed it. Now you borrow from electronic rate reversal, put it in all other ITC and make a proper disclosure and reduce from the common pool of electronic rate reversal by giving a disclosure in 4D1. Am I right? Am I right or not? ఇప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పండి. 4D1లో డిస్క్లోజర్ చేయడం వల్ల 4A5లో వేసిన ఫిగర్కి బ్యాకింగ్ ఏనా? 4A5 ఆటోమేటిక్గా రెడ్ కలర్కి వెళ్ళకుండా ఉంటుందా? 4A5లో మీరు క్లెయిమ్ చేసింది ఏమాత్రం ₹1 దాటినా అది రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది. బట్ 4D1లో సపోర్టింగ్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వడం ద్వారా it will be understandable to the department that you are drawing money or drawing ITC from the common pool of electronic rate ledger. 3Bలో క్రెడిట్ నోట్స్ మైనస్ అవుతాయా మైనస్ అవ్వా? ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో మైనస్ అవుతాయా 4B2లో కూర్చుంటాయా? యాక్చువల్గా ఏప్రిల్ 2022 నుంచి డిసెంబర్ 2022 మధ్యలో 4Aలోకి 3B ఆటో పాపులేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత క్రెడిట్ నోటు 4B2లో కూర్చుంది. కానీ తర్వాత జనవరి 2023 నుంచి మార్చి 2023కి 4A 3Bలో క్రెడిట్ నోట్లు నెట్ ఆఫ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకని? 4B2లో కూర్చుంటే ఎలక్ట్రానిక్ రేట్ రివర్సల్ హిట్ అవుతుంది కాబట్టి పైన ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో రివర్స్ చేయడం జరుగుతుంది. Am I right? Okay. You keep this in your mind. You park this particular transaction. అంటే ₹100 ఐటీసీ, ₹3 క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఆల్ అదర్ ఐటీసీకి ఎంత వస్తుంది? ఆల్ అదర్ ఐటీసీకి ఎంత వస్తుంది? 97. ఓకే. 2Bలో ఎంత ఉంటుంది? 2Bలో కూడా 97. 2Bలో కూడా 97. ఇన్వాయిస్ టోటల్ 100, క్రెడిట్ నోట్ టోటల్ 3 పోతే 97 2Bలోకి వస్తుంది. 3Bలోకి వచ్చేది 97 వస్తుంది. 2Bనే ఇప్పుడు 8లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి టేబుల్ 8లో 2A కాదు కాబట్టి 2B కాబట్టి 2Aలో కూడా నెట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్సే, 2Bలో కూడా నెట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్సే. 2Aకి 2Bకి ఓన్లీ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 11 దాటిపోయినవన్నీ ఇక్కడికి రావాలి. లాస్ట్ ఇయర్ 11 దాటినవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటాయి. 2 రకాల హిట్స్ ఉన్నాయి మీకు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 3Bకి 2Aకి ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ జర్నీ ఆఫ్ ఐటీసీ ఎలా జరిగింది అంటే ఈ ఇయర్లో అంత రిలవెంట్ కాదు. బట్ యాక్చువల్గా 2019లో అక్టోబర్ 8వ తారీఖు వరకు కూడా సర్క్యులర్ రానంత వరకు కూడా ఒక రకమైన డిస్క్లోజర్స్ ఇచ్చాం మనం. నెక్స్ట్ 9th అక్టోబర్న 31st డిసెంబర్ వరకు కూడా మనకి 20% కోటా ఉంది. 2B ఇంట్రడ్యూస్ చేసి విత్ 20% బఫర్ ఇచ్చారు. తర్వాత 1st జనవరి నుంచి 31st డిసెంబర్ వరకు మీరు గమనిస్తే ఎక్కడ ఏప్రిల్ కనపడదు. మీ మార్పులన్నీ ఏప్రిల్లో చేయం మేము. ఓన్లీ డిసెంబర్లో ఎండింగ్లో, అక్టోబర్లో 10వ తారీఖు, నవంబర్లో 13. రివర్స్ ఛార్జ్ 94 ఉంది కదా, అది ఎప్పటి నుంచి తీసేశారు? గూడ్స్ మీద కూడా అడ్వాన్స్ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి, అది కూడా తీసేశారు. ఎప్పటి నుంచి? 2017 అక్టోబర్ 13 రాత్రి నుంచి 13 మార్నింగ్ వరకు ఉంది. ఓకే. సో 1st జనవరి నుంచి 31st డిసెంబర్, నెక్స్ట్ 1st జనవరి నుంచి 31st డిసెంబర్ 21 వరకు కూడా 5% కోటాలో ఉంది. 1st జనవరి 22 నుంచి కంప్లీట్ గా 2B నోటిఫై అయింది. సెక్షన్ 16(2)AA నోటిఫై అయింది. 2Bలో లేకుండా ₹1 కూడా మీరు క్రెడిట్ తీసుకోకూడదు. బఫర్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 20 to 10, 10 to 5, 5 to 0. What is 1%? 1%, that's a different rule. 50 lakhs turnover దాటిన వాళ్ళు మన అవుట్వర్డ్ సప్లైలో 99% మించి అవుట్వర్డ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ వాడుకోకూడదనే నిబంధనకి దీనికి సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ టేబుల్ 6 అర్థమైంది కదా మీకు. టేబుల్ 7 రివర్సల్లో మళ్ళీ వాళ్ళు బ్రేకప్ ఇచ్చారు. రూల్ 37 180 days రూల్. అంటే మీరు చేసే రివర్సల్ అసలు 4Bలో ఎక్కడ చేస్తారు చెప్పండి? అసలు మీరు చేసే రివర్సల్ అంతా 4Bలో ఆల్ అదర్ ఐటీసీలోనే రివర్సల్ అయిపోద్ది. క్రెడిట్ నోట్ల మీద ఐటీసీ అయితే, క్రెడిట్ నోట్ల మీద ఐటీసీ కాకుండా సపోజ్ ఒక ఇన్వాయిస్ 2 నెలల తర్వాత కోరుకుందాం అనుకుంటే మీరేం చేస్తున్నారు? ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో పార్క్ చేస్తున్నారు.
4B2లో రివర్స్ చేస్తున్నారు, టెంపరీ రివర్సల్. 4A5లో మళ్ళీ కోరుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్లో పార్క్ చేశారు, డిసెంబర్లో కోరుకున్నారు. ఓకే, మళ్ళీ 4D1లో డిస్క్లోజర్ ఇస్తున్నారు దానికి సపోర్టింగ్ గా. ద మూమెంట్ యూ ఫైల్ దట్ పర్టికులర్ రిటర్న్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ క్లైమ్డ్ ఇన్ 4D1 విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ మేకింగ్ ఎ డెబిట్ ఎంట్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. ఎలక్ట్రానిక్ రివర్సల్ రీక్లైమబుల్ క్రెడిట్ లెడ్జర్. am I right? దాంట్లో డెబిట్ ఎంట్రీ పడుతుంది. am I right? నో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో మీరు చేసే రివర్సల్స్ క్రెడిట్ నోట్ల మీద అయితే ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో రివర్స్ చేస్తున్నారుగా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 రూపాయల్లో 5 రూపాయలు మీకు డౌట్ ఉండి 2 నెలల తర్వాత తీసుకుందాం అనుకుంటే దేంట్లో రివర్స్ చేస్తున్నారు? ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో రివర్స్ చేస్తున్నారా? ఎవైల్ చేసి 4B2లో రివర్స్ చేస్తున్నారా? కొంచెం ఫోకస్డ్ గా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా అంటే వీఆర్ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోకపోతే పర్పస్ ఆఫ్ ది సెషన్ సర్వ్ అవ్వమంటే. నేను అనేది మీకు 100 రూపాయలు క్రెడిట్ వచ్చిందండి అక్టోబర్లో, 2023 అక్టోబర్లో, 24 అక్టోబర్లో కాదు, 23, 24 యాన్యువల్ రిటర్న్ గురించి మాట్లాడదాం. 2023 అక్టోబర్లో ఒక 100 రూపాయలు ఇన్వాయిస్ వచ్చింది. 100 రూపాయలకి సరిపడే ఇన్వాయిస్లో ఒక 5 రూపాయలు మీరు కోరుకోదలుచుకోలేదు. తర్వాత నవంబర్లోనే డిసెంబర్లో కోరుకుందాం అనుకుంటున్నారు. మోడస్ ఆపరెండి ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మోడస్ ఆపరెండి టు పార్క్ దట్ ఇన్వాయిస్? ఐఎంఎస్లోకి వెళ్ళిపోకండి, టైం మిషన్లో 23, 24లోనే ఉన్నారు మీరు. ఇంకా 100 రూపీస్లో 95 ఆల్ అదర్ ఐటీసీ వేస్తామా? 100 రూపీస్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీ వేస్తామా? 100 రూపీస్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో వేసి 4B1లో వేస్తే వెళ్ళిపోద్ది, గోన్ పర్మనెంట్ రివర్సల్. 4B2లో వేస్తాం. 4B2లో వేసింది ఎక్కడ పార్క్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్ రీక్లైమబుల్ లెడ్జర్లో పార్క్ అవుతుంది. మీరు తర్వాత కోరుకుంటారు. ఏ మంత్లో కోరుకుందాం అన్నారు? డిసెంబర్లో కోరుకున్నారు. స్టాక్ వచ్చేసింది, కోరుకున్నారు. నవంబర్ ఎండింగ్ లో అవడం వల్ల స్టాక్ రాలేదు అనుకున్నాం. డిసెంబర్లో 4A5లో వేస్తారు, అక్కడ ఉండదు. 4D1లో మీరు సపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు, అంతేనా? అంటే మీ 100 రూపాయల్లో పైన ఆల్ అదర్ ఐటీసీని అంతేసారు 100 రూపీస్, 5 రూపీస్ ఎక్కడ వేసారు? 4B2లో. అంటే 100, 4B2లో ఉన్న 5 పోతే 95. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ రివర్సల్స్ ఏ టేబుల్లో ఉన్నాయి? 6లో ఉన్నాయా, 7లో ఉన్నాయా? 7లో పర్మనెంట్. అన్ని రివర్సల్స్ 7లోనే ఉంటాయి. బికాస్ కారణం ఏంటంటే టేబుల్ నెంబర్ 6లో 4A5 వరకే వెళ్ళాం. 4B1లో రివర్స్ చేశారా, 4B2లో రివర్స్ చేశారా అనేది ఆ బ్రేకప్ బట్టి టేబుల్స్ లో నింపాలి, అంతే తప్ప అన్ని రివర్సల్స్, అది పర్మనెంట్ రివర్సల్ అయినా టెంపరీ రివర్సల్ అయినా, టేబుల్ 7లో మీరు రివర్సల్ వేస్తారు, టేబుల్ 6లో ఆల్ అదర్ ఐటీ వేస్తారు. నెట్ క్రెడిట్ మీకు GSTR 9Cలోనే టేబుల్ 12కి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ చేసింది పర్మనెంట్ రివర్సల్ అనుకోండి. రూల్ 37 పర్మనెంట్ రివర్సలా? కాదు కదా. 180 డేస్ చేయలేదని రివర్స్ చేశారు కాబట్టి 4B2లో వేస్తారు. 39 ISD క్రెడిట్ నోట్, 42, 43 ఇవన్నీ పర్మనెంట్ రివర్సల్స్. 75 పర్మనెంట్ రివర్సల్. సో మీరు అక్కడ వేసిన 1,00,000 రూపాయల రివర్సల్ని 10,000, 20,000, 30,000 బ్రేక్ చేసుకుంటే ఇలా వేయాలి. ఇలా వేయడానికి మీకు కుదరలేదు అనుకోండి, మొత్తం కలిపి 7H అదర్ రివర్సల్స్ లో వేసేయచ్చా, వేయకూడదా? 7H అదర్ రివర్సల్స్ లో వేయచ్చు. బికాస్ టేబుల్ 7 ఈజ్ ఆప్షనల్. 7A నుంచి 7G వరకు కుదిరితే మీరు విడగొట్టండి, కుదరని పక్షంలో 7H లో వేయండి. నెక్స్ట్, రివర్సల్ ఆఫ్ ట్రాన్ 1 క్రెడిట్, ట్రాన్ 2 క్రెడిట్ నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. అదర్ రివర్సల్ అంటే మీరు మొత్తం కనుక బ్రేకప్ ఇవ్వలేకపోతే బల్క్ గా ఇక్కడ వేస్తారు, అంతేనా? రైట్. సో 7 అర్థమైందా? 6కి ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? GSTR 3Bలో 4A5 నుంచి వస్తుంది. నెట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఏనా? నెట్ ఆఫ్ రివర్సలా? కాదు, నెట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్స్ అంతే. పైన అదర్ ఐటీస్ లో తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి నెట్ ఆఫ్ రివర్సల్ అంతే. 4B1, 4B2 పైన తగ్గుతుందా? తగ్గదు. 4A5 తర్వాత 4B1, 4B2 రివర్సల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పైన 100 రూపాయల నుండి కింద 5 రూపాయలు అంటే 95 ట్రావెల్ అవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ కి. 100 రూపాయలేమో టేబుల్ 6కి వెళ్తుంది, 5 రూపాయలు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టేబుల్ 7కి రావాలి. టేబుల్ 7కి వచ్చిన 5 రూపాయలు ఎక్కడ పంచ్ అవ్వాలి? బ్రేకప్ ఉంటే ABCDEFG, బ్రేకప్ లేకపోతే H. ఈ అక్కడ 6లో వేసిన 100, ఇక్కడ 7లో వేసిన 5 పోను 95. ఇట్ విల్ ట్రావెల్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, విచ్ విల్ ట్రావెల్ టు టేబుల్ 12 ఆఫ్ GSTR 9C పోస్ట్ లెన్ సెషన్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అన్ని క్లోజ్ అయితే మీ సంవత్సరం మొత్తానికి సమ్మరీ ఆఫ్ 3B డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా, దాన్ని కదా నింపుతారు మీరు.
not 31st March, summary of 3B, which is appearing in the GSTR 9 portal. 3B summary, 1 summary, 8A, which means to be now. అలాగే జిఎస్టిఆర్ సిస్టమ్ 9 కంప్యూటెడ్ 4 డాక్యుమెంట్లు డౌన్లోడ్ ఉన్నాయి కదా, అందులో 3B సమ్మరీ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచే కదా మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. 37A న్యూలీ ఇన్సర్టెడ్ రూల్, ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఒక వ్యక్తి కనుక 1 వేసి 2B అప్డేట్ చేసినా, అతను కనుక 3B వేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేస్తాం. సెప్టెంబర్లో కనుక అతను కనుక వేయకపోతే డిపార్ట్మెంటే ఆటోమేటిక్గా అతను ఎవరెవరికి ఇన్పుట్స్ పనిచేయడం వాళ్ళందరికీ కూడా రివర్సల్ చేయమని ఒక లెటర్ రాసి ఈమెయిల్ పెడతాం జరుగుతుంది అనెక్సర్లో. లాస్ట్ ఇయర్ వీ గాట్ సర్టన్ కేసెస్ లైక్ దట్. అందుకనే ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ సప్లయర్ నాట్ ఓన్లీ ఫైల్డ్ 1, నాట్ ఓన్లీ అప్డేటెడ్ 2B, బట్ ఆల్సో ఫైల్డ్ 3B. అతని వ్యాపారం మాత్రమే మీరు చేయకూడదు, అతని అకౌంట్స్ అంతా మీరే రాయాలి. అతను 1 వేయాలి, 2A వేయాలి, 2B వేయాలి, 3B వేయాలి. అతనికి ఏ రిమైండర్, సప్లయర్కి ఏ రిమైండర్ అక్కర్లా, ఏ కన్సల్టెంట్ అక్కర్లా. 11వ తారీఖు వరకు మర్చిపోయాడు అనుకోండి, కస్టమరే కాల్ చేస్తాడు. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, మీరు 37Aకి ఎందుకు సిగ్నిఫికెన్స్ ఇమ్మంటున్నానంటే, ఇట్స్ ఎ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ విచ్ విల్ ట్రిగ్గర్ డిజల్వెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ రీజన్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అప్లోడ్ చేయకపోతే రాదు, 2Bలోకి ఎలాగో గొడవ లేదు. అప్లోడ్ చేసినా, అతను ఫైల్ చేసినా, 2A చేసినా, 2B చేసినా కూడా 3B వేయలేదు అనుకోండి, అతను యువర్ ITC will be under trouble. The parent section is rule, the parent rule is 37A. 37A time limit is not up to 30th November. The time has already gone. 30th September. అంటే ఈ సెషన్ మనం సెప్టెంబర్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక నుంచి అన్ని కవర్ అవ్వాలంటే, ఈ ఒక్కటి మాత్రం కవర్ అవ్వాలంటే 30th సెప్టెంబర్ లోపల పెడితేనే కవర్ అవుతారు. ఓకే, అప్పుడు ఇంక మీరు ట్యాక్స్ ఆడిట్ క్లాస్ 44 తప్ప ఇంకేం ఫీల్ చేయలేరు. మైండ్ అంతా ఏకేస్తాయి. నా సెషన్ అయిన తర్వాత మీకు కంప్లీట్గా 2A 2B వాళ్ళంతా మీకు 2A 2B ITC క్రెడిట్స్ మిస్ మ్యాచ్లు నిండిపోతుంది బ్రెయిన్ అంతా. సో రూల్ 37A ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్ సెక్షన్. ఈ పాటికే కొంతమంది 1 వేసి 23-24లో 3B వేయకపోయి ఉంటే కనుక సిస్టంలో ఆల్రెడీ ట్రిగ్గర్ అయిపోయి డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నాకు తెలిసి ఆ డెస్టినేటెడ్ సప్లైలకి ఆల్రెడీ పెళ్లి శుభలాకి వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ ఇన్విటేషన్ రాకపోతే నో న్యూస్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్, అంటే అందరూ 1 వేసేసి 3B కూడా వేసేసారు. ఓకే, ఇది కూడా మీరు రివర్సల్కి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇదే విధంగా బిఫోర్ గోయింగ్ టు టేబుల్ 8 దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ పాయింట్. అంటే ఈ రూల్ 37A కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ 30th సెప్టెంబర్ లోపల వేయకపోతే మీరు వెయిట్ చేసి తర్వాత మీరు మస్ట్ కోరుకున్నారు, దాన్ని ఎక్కడ మీరు రివర్స్ చేయాలి? 4B1 4B2 4B1 పర్మనెంట్ రివర్సల్. 30th సెప్టెంబర్ తర్వాత అతను 3B కట్టినా మీకు రాదు, ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఏ సంవత్సరం కొడితే ఆ సంవత్సరం వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 4B1లో వేస్తే పర్మనెంట్ అంటే మొత్తం పోతుంది. 4B2లో వేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ అతను ఎప్పుడైతే 3B ఫైల్ చేస్తాడో ట్రాక్ చేసుకుంటూ అతని బతిమాలుకుని అతనికి ట్రాకింగ్ చేసి అతని వ్యాపారం తప్ప మిగతాన్ని మీరు చేసి ఆ ఫైలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు 4B2లో ఉన్న అంటే ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో కూర్చున్న దాన్ని 4A5 తీసుకొచ్చుకుని 4D1లో డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. అంటే టేబుల్ 7లోకి వచ్చే రివర్సల్స్ లో రకరకాల రివర్సల్స్ ఉంటాయని ఒప్పుకుంటారా లేదా? అవన్నీ మీరు కలిపి 7Hలో వేసినంత మాత్రాన వాటి నేచర్ అంతా ఒకటి అని చెప్పలేంగా. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నౌ టేబుల్ 8కి వచ్చాం. బిఫోర్ దట్ వన్ మోర్ ఇష్యూ ఇంతవరకు మీరు ఎన్కౌంటర్ చేయాల. మీ దగ్గర ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఉంది, గూడ్స్ వచ్చినాయి, 1 వేసాడు, 2A వేసి 1 వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 2Aలోకి వచ్చింది, 2Bలోకి వచ్చింది, ఎప్పుడు 11వ తారీఖు లోపల వేసాడు, పేమెంట్ ఇచ్చారు మీరు 180 రోజుల లోపల, స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు, అది అమ్మేశారు, మీ దగ్గర పక్క డాక్యుమెంట్ ఉంది, బ్యాంక్ పేమెంట్ ఇచ్చారు, స్టిల్ యువర్ క్రెడిట్ ఈజ్ అండర్ ట్రబుల్. 3B కూడా ఫైల్ చేశాడు. అతను ఫైల్ చేయకపోతే మీరే అతను ట్యాక్స్ కట్టి ఫైల్ చేశారు అనుకున్నాం, అప్పిచ్చారు. MSMEలో అంతే కదా, అలాగే జరిగింది. మేము పేమెంట్ ఇవ్వలేమంటే వాళ్ళే అప్పిచ్చారు, వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇచ్చారు. రీఫైనాన్సింగ్ చెప్పండి. వన్ మోర్ ఇష్యూ వెరీ వెరీ డేంజరస్ విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది బుక్స్, అవుట్ ఆఫ్ ది GSTR 9. ఎక్కడ దానికి కాలం కూడా లేదు. రూల్ నెంబర్ 48 sub rule 5 which says that any person to whom
Rule 48 sub rule 4 applies, but still issues an invoice in a manner other than what is spelled out in 48.4 will be an invalid invoice. అతనికి 5 కోట్లు దాటి ఈ ఇన్వాయిస్ కనుక తీయడం మర్చిపోయాడా, రూల్ 48.4 ఈ ఇన్వాయిస్ కంపల్సరీ అని చెప్తుంది. రూల్ 48.5 ఏం చెప్తుంది, ఎవరికైతే రూల్ 48.4 అప్లై అవుతుందో వాళ్ళు కనుక ఈ ఇన్వాయిస్ తీయడం మర్చిపోతే, ఓకే, this invoice is not a valid invoice. If the invoice is not a valid invoice, section 16(2)(a ఏం చెప్తుంది, valid invoice లేకపోతే tax credit రాదు, your credit will be under trouble. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా కనబడుతుంది అది. మీరు ప్రతి ఇన్వాయిస్ ఐఆర్ఎన్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి, సప్లయర్ స్టేటస్ చూసుకోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ షూర్, డోంట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్, యువర్ సప్లయర్స్ ఆర్ విజిలెంట్. మీ సప్లయర్స్ కనుక అందరూ పక్కాగా ఇన్వాయిస్ తీస్తూ ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా తీస్తున్నారని మీరు నమ్మదలిస్తే, ఓకే, ఈ ఇన్వాయిస్ వాడు ముందే తీసేస్తాడు కదా సార్, మంత్కి ఇన్వాయిస్తో పాటు ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా వచ్చేస్తుంది అంటే, మీ దగ్గర ఇన్వాయిస్ మాత్రమే ఉండి ఈ ఇన్వాయిస్ లేదనుకోండి, ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా ఇన్వాయిస్తో పాటే తీయాలి అంటే 100 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ దాటిన కంపెనీ 30 రోజుల లోపల ఈ ఇన్వాయిస్ తీయకపోతే టైం లాప్స్ అయిపోతుందని చెప్పారంటే 100 కోట్ల లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా తీసుకొచ్చినాయి. If you look at frequent asked questions on e-invoice, it says that, sir, what is the time limit to generate e-invoice? It can be generated subsequently also. That is the answer given by the department. Concerned GSTR. కాకపోతే బాగా పాత ఇప్పుడు అలౌ చేయట్లేదని మేము ఎక్స్పెరిమెంట్లో తెలిసింది. బట్ స్టిల్ 23-24 ఇన్వాయిసెస్ మీద అతను ఈ ఇన్వాయిస్ తీలా. మీకు డౌట్ రాదు, సార్ 5 కోట్లు దాటిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ ఈ ఇన్వాయిస్ తీస్తారు కదా అనేది మీ అజంప్షన్. 1 వేస్తాడని ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు, 2Aలోకి వస్తుందని ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు, 2Bలోకి వస్తుందని ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు, 3B కడతాడని రూల్ 37Aలో మీరు పడరని ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇదంతా మీకు అర్థమైందని నేను ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీ దగ్గర ఈ ఇన్వాయిస్ ఉన్నంత మాత్రాన, మామూలు ఇన్వాయిస్ ఉన్నంత మాత్రాన అతనికి ఈ ఇన్వాయిస్ వర్తించదని మీరు చెప్పలేరు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, నేను మొన్న CGST డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు 35 మంది నుంచి 40 మందికి ఈ ఇన్వాయిస్ తీయవలసి ఉండి కూడా తీయట్లేదని లెటర్స్ ఇచ్చారు. మరి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, ఉన్నారానే లేరనా అంటే, వాళ్ళు ఇన్వాయిస్లు ఇస్తున్నారా లేదా, వాళ్ళకి B2Bలో ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్కి ఈ IRN లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాయిసా కాదా. సో రేపొద్దున అది ఇన్వాయిస్ ఇన్వాలిడ్ అని తెలిస్తే మీరు 4B1లో రివర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, 4B2లో కాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మీ దగ్గర IRN ఉందో లేదో మీకు తెలియదు, కానీ మీ ఇన్వాయిస్కి IRN ఉందో లేదో డిపార్ట్మెంట్కి తెలుసు. సింపుల్. IRN సెర్చ్ ఫెసిలిటీలోకి వెళ్ళి ఎంతమంది మీ IRNలో ఆల్రెడీ చేశారు. మేము వెండార్ డీడూప్లికేషన్ అని ఒక ఎక్సర్సైజ్ పెట్టాం. 2024 జనవరిలో చేసాం. అది చేసి ప్రతి కస్టమర్ యొక్క, మా క్లయింట్ యొక్క వెండార్ లిస్ట్ తెప్పించుకున్నాం, GST లిస్ట్ తెప్పించుకున్నాం. ఎంతవరకు GST వాళ్ళు ప్రతి నెల ఈ ఇన్వాయిస్ ఎంతమంది వ్యాలిడ్ చేశారో చెక్ చేసుకున్నాం. చేసుకుని ఈ పైవట్ టేబుల్లో ఎవరైతే ఇంకా ఈ ఇన్వాయిస్కి రావాల్సి ఉండి కూడా, నిద్ర లేవాల్సి ఉండి కూడా ఇంకా వాళ్ళు పాపం నిద్రపోతున్నారో వాళ్ళందరినీ ఫోన్ చేసి, బాబు నీకు 5 కోట్లు దాటింది, నీకు ఈ ఇన్వాయిస్ వర్తిస్తుంది, నువ్వు ఈ ఇన్వాయిస్ తీయమని మేమే వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పని అంతా చేసి పెట్టాం. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర మేము కొనుక్కున్నాం. అవర్ క్రెడిట్ ఈజ్ అండర్ ట్రబుల్. సో అవుట్ ఆఫ్ 100% compliance, 50% to 60% our compliance is belonging to supplier, not pertaining to our compliance. That's a very dangerous thing. Please make sure, those who attend this session, please make sure all your invoices from whom e-invoice is applicable must contain IRN. If the IRN is not available, get the IRN. ఇప్పటికీ లేట్ కాదు, ఇప్పటికీ పాత బ్యాక్ డేటింగ్లో ఈ ఇన్వాయిస్ అయితే అలౌ చేస్తున్నారు. మీరు అడిగి ఈ ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయించుకోండి, అదర్వైజ్ ఆడిట్లో ఇట్ విల్ బి ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు దే ఆర్ కంప్లైంట్, బట్ స్మాల్ ట్రేడర్స్ whose turnover crosses 5 crores in 17-18 తర్వాత ఎప్పుడు దాటలేదు. 17-18 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆగస్టు 2023 వరకు కూడా ఏ ఒక్క సంవత్సరం 17-18 5 కోట్లు దాటినా లైబుల్. ఆల్ ఇయర్స్ కాదు, ఎనీ ఇయర్. 17-18లో ఒక వ్యక్తికి 5 కోట్లు దాటితే ఆగస్టు 2023 నుంచి ఈజ్ లైబుల్ ఫర్ ఈ ఇన్వాయిస్. ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు crossing of threshold of 5 crores any year right from 17-18. So if he forgets to take e-invoice registration, then the biggest problem is he will be completely forbidden the credit
in respect of recipient. So rule 45 is very clear that a person to whom the invoice provisions are applicable, if he issues an invoice in a manual invoice, power source. సో ఐటీసీ యాజ్ పర్ 2B ఇప్పుడు టేబుల్ 8 దేంతో కంపేర్ అవుతుంది? ఐటీసీ యాజ్ పర్ 2B, ఐటీసీ యాజ్ పర్ సమ్ టోటల్ ఆఫ్ 6P6H. అంటే ఫార్వర్డ్ మెకానిజంలో ఉన్నది రివర్సల్ చేసిన తర్వాత రీక్లెయిమ్ చేసిన రెండు క్రెడిట్స్ కంపేర్ అవుతాయి. ఏం కంపేర్ అవ్వవు? ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ కంపేర్ అవుతాయి. రివర్స్ ఛార్జ్ కంపేర్ అవుతాయా? కంపేర్ అవ్వవు. 2Bలో ఉన్న టేబుల్ 3 అంటే 3లో ఉన్న రోమన్ నెంబర్ I నుంచే డేటా పికప్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్, సారీ ఎక్స్క్లూడింగ్ రివర్స్ ఛార్జ్. రావట్లేదు సార్, అది స్విచ్. టర్నోవర్ దాటిపోయి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లై సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ లో 5 crores టర్నోవర్ లోకి వచ్చేస్తాయి. 17-18 ఒక్క సంవత్సరం 5 crores దాటి తర్వాత జీవితంలో ఎప్పుడు దాటకపోయినా కూడా అతనికి ఈ ఇన్వాయిస్ ఉంది. అప్లై అవుతుంది ఇన్వాయిస్ టువర్డ్స్ హిస్ రెన్యువల్ ఇన్ ది బిజినెస్ అప్లై అవుతుంది, లైఫ్ లాంగ్ అప్లై అవుతుంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఇన్వాయిస్ ఒక్కసారి దాటితే లైఫ్ లాంగ్ అప్లై అవుతుంది. తర్వాత అతనికి 15 లక్షలే టర్న్ ఓవర్ ఉండి అన్ని B2B ఉండి నీకు లైసెన్స్ వద్దు క్యాన్సిల్ పెట్టేసుకోమని మనం అడిగినా కూడా అతను కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లై అవుతుంది పక్కా. ఓకే సార్, ప్రొసీజరల్ ల్యాప్స్ మీన్స్ యాక్ట్ షుడ్ బి సైలెంట్. యాక్ట్ ఈస్ మేకింగ్ ఏ రెఫరెన్స్ టు మేనర్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ రూల్ 48. రూల్ 48 ఈస్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద మెథడ్ ఇన్ విచ్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ టు బి ఇష్యూడ్. ఇన్వాయిస్ ఒరిజినల్ ఇవ్వాలి, డూప్లికేట్ ఇవ్వాలి, ట్రిప్లికేట్ ఇవ్వాలి అని ఎవరు చెప్పారు? రూల్ 48(1) చెప్పింది. అదే రూల్ 48(4) చెప్తోంది ఈ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలని. అదే రూల్ 48(5) చెప్తోంది ఈ ఇన్వాయిస్ వర్తించే వ్యక్తి మాన్యువల్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాయిస్. Which means rule is speaking clearly what is an invalid invoice. As per rules, if an invoice is a valid invoice, your credit is valid. If an invoice is invalid invoice, as per rule, definitely it's a lapsed invoice. So ITC as per 2B, ITC as per sum total of 6B6H. అంటే మీరు దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు? 2Bలో ఉన్న ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ ఐటీసీని 6B6Hలో, 6B అంటే ఆల్ అదర్ ఐటీసీకి బ్రేకప్ ఇచ్చారు కదా, దట్ వన్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీతో కంపేర్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సి? ఐటీసీ ఆన్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆర్సీఎం, రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బట్ అవైల్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్ రీక్లైమబుల్ స్టేట్మెంట్ 4B2 రివర్సల్స్. అంటే 23-24లో మార్చిలో ఒక ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, మీరు మాత్రం అవైల్ చేయాల, ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో పెట్టారు, 4B2లో రివర్స్ చేశారు. 4B2లో రివర్స్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ని మీరు ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్లో తీసుకుని 4D1లో డిస్క్లోజర్ ఇచ్చిన ఈ ఇన్వాయిస్ టేబుల్ నెంబర్ 8Cలో మీరు ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలంటే యువర్ 2B కంటైన్స్ దట్ పర్టికులర్ ఎంట్రీ. 100 ఇన్వాయిస్లో 99Bలో కోరుకున్నారు, ఆ ఒక్క ఇన్వాయిస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నారు, టైం లిమిట్ 30th November, ఇంకా టైం ఉంది. సో మీరు Cలో కోరుకున్నారు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఈస్ క్లైమ్డ్ ఇన్ C, sorry, if the invoice is claimed in 24-25, that is to be punched in C. ఇక్కడ నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి, టేబుల్ 8లో ఒక పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు 2Bతో మీరు ఒక పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ మీద స్టాక్ రాక నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ లో ఉండి మార్చి 29వ తారీఖు అతను ఇన్వాయిస్ బుక్ చేసి 2Bలో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు అది స్టాక్ సూరత్ నుంచి బయలుదేరి ఏప్రిల్ 26వ తారీఖు మీ ప్రెమిసెస్కి వస్తే that's not an invoice of, that's not an input of 23-24, it's an input of 24-25 మీ బుక్స్ ప్రకారం. సెక్షన్ 16(2) ప్రకారం మీరు కంపల్సరీ ఆ ఇన్వాయిస్ ని 24-25లోనే క్లెయిమ్ చేయాలి. ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుందా రాదా? ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు టేబుల్ 8Aలో ఇన్వాయిస్ ఉంటుందా ఉండదా? టేబుల్ 8 ఈస్ డ్రాయింగ్ డేటా ఫ్రమ్ 2B, 2Bలో డేటా ఉంటుంది, 2Bలో ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది, మార్చిలో అప్లోడ్ చేశారు కాబట్టి మీరు దాన్ని ఏం చేశారు? ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో 4A5లో వేశారు, కానీ 4B2లో పక్కన పెట్టుకున్నారు. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది మీ దగ్గర. ఇక్కడ మీరు 8Cలో దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలా చేయక్కర్లేదా?
ఈ సంవత్సరం యొక్క ఇన్వాయిస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నారా లేదా? చేయాలా లేదా? ఆన్సర్ చెప్పండి. టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్. చేయగలదా? 2Bలో ఉంటుంది మేడం, మీరు 3Bలో కోరుకోలేదు కదా. 3Bలో ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో ఉంటుంది, మీరు 4B2లో ఉంది. అది ద ఇష్యూ ఇస్, ఇక్కడ మీరు కోరుకునేది ఆల్ అదర్ ఐటీసీ ఇక్కడికి వస్తుంది, రివర్సల్ అక్కడికి వెళ్తుంది. రివర్సల్ టేబుల్ 7కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడికి 100 వస్తుందా, 100 - 5 95 వస్తుందా? సి 100 రూపాయలు మీ ఇన్వాయిస్ అండి, 100 రూపాయలు టోటల్ ఐటీసీ, 5 రూపాయలు మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నారు, లేట్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, పైన 100 రూపాయలు ఉంది ఎక్కడ? 8Aలో. 8Bలో ఎంత ఉంటుంది? 8Bలో కూడా 100 ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మీరు పార్క్ చేసేది 8B2లో పార్క్, సారీ 4B2లో పార్క్ చేస్తున్నారు. 4B2లో పార్క్ చేసింది టేబుల్ 7కి వెళ్తుంది, ఎక్కడికి రాదు. am I right? It's very clear. సిలో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు సార్. సిలో చూపిస్తే డబుల్ కోట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది సింపుల్ రీజన్, మీరు 4B2లో పార్క్ చేశారు దాన్ని. 4B2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రివర్సల్ టేబుల్ 7కి వెళ్తుంది. సో 6A ఆల్ అదర్ ఐటీసీ 4A5లో ఎంత ఉంది? ఇన్వాయిసెస్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఇయర్, ఇన్వాయిసెస్ రిసీవ్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. సో మీకు మిస్ మ్యాచ్ వచ్చే అవకాశం లేదు ఇక్కడ. am I right? సో సి అనేది ఎప్పుడంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ కొన్ని ఇన్వాయిస్ని మనం కోరుకున్నా ఈ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నాం. ఓకే, ఈ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నా ఇక్కడ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. కానీ ఇంతకు ముందు 3Bలో దాన్ని మనం సపరేట్ బ్రేకప్ ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు. అంటే ఎవరైతే ఆల్ అదర్ ఐటీసీ ఫాలో అవుతారో పైన మొత్తం ఇన్వాయిస్ వేసి 4B2 రివర్సల్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇది ఓకే. కానీ కొంతమంది ఈవెన్ దో సర్క్యులర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఆప్షనల్గా భావించి పైన వాళ్ళకి ఎంత ఇన్పుట్ ఉందో అంతే కోరుకుంటున్నారు. అంటే 100 రూపీస్ 2Bలో ఉంటే 95 పైన, అంటే ఆటో పాపులేట్ ఫిగర్ తీసేసి 95 కోరుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు 8C, ఈవెన్ దో దేర్ డిస్క్లోజర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ లైన్ విత్ సర్క్యులర్ 170, బట్ దే హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ సి. సిలో వేసేటప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, స్టాక్స్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అన్నాడు కదా, అంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకుంటే ఇక్కడ చూపించాలా? అసలు ఆ స్టాక్ ఈ సంవత్సరం రాలేదు కదా నా చేతికి, అంటే స్టాక్ ఇంట్రెన్సిటీకి కాలం లేదు. సో టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ 8Cలోనే అది చూపించాలి. అంటే మీరు లిటరల్గా 4B రూల్స్ కనుక ఫాలో అయ్యి 4A5లో అన్ని ఇన్వాయిస్లు పెట్టి 4B2లోనే టెంపరీ రివర్సల్స్ కనుక పెడితే ఇక్కడ టేబుల్ 8ABC ఫిల్ చేసేటప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ రాదు. ఓకే, అప్పుడు డిఫరెన్స్ పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా మీకు ఇష్యూ ఉండదు. అండ్ టేబుల్ ఈ ఒక్కసారి మీ టేబుల్ ఏలో 100 రూపాయలు వచ్చి మీరు కోరుకునేది 95 అయితే, ఓకే, డిఫరెన్స్ 5 రూపాయలు రావాలి. am I right? ఆ 5 రూపాయల డిఫరెన్స్ని అవైల్డ్ ఎంత అంటే ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్ ఎంత, ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఎంత అనేది డిస్క్లోజ్ ఇవ్వాలి. అంటే 5 రూపాయల్లో 3 రూపాయలేమో అవైలబుల్, మీరు అవైల్ చేయలేదు. 5 రూపాయల్లో 2 రూపాయలేమో బ్లాక్డ్ క్రెడిట్, ఇన్ఎలిజిబుల్ కింద వేయాలి. బట్ అగైన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ 100 రూపీస్ క్రెడిట్ వచ్చింది అనుకుందాం 2Bలోకి, దాంట్లో 5 రూపాయలు కార్ అనుకుందాం, ఐటీసీ ఆన్ కార్. ఆల్ అదర్ ఐటీసీలు ఎంత వేస్తారు? 100 రూపీస్. 5 రూపాయలు ఎక్కడ వేస్తారు? 4B1 పర్మనెంట్ రివర్సల్. 4B1 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రివర్సల్ టేబుల్ 7కి వెళ్తుంది. ఆల్ అదర్ ఐటీసీ ఎక్కడికి వస్తుంది? టేబుల్ 8Bకి వస్తుంది. పైన ఎంత ఉంది? 100. Bలో ఎంత ఉంది? 100. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్ ఉందా? ఉంది. డిఫరెన్స్ ఉందా? ఉంది. కానీ ఇక్కడ వస్తుందా? రాదు. నాన్ సింకింగ్ ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ 4B1, 4B2, ఆల్ అదర్ ఐటీసీ, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రెడ్జల్ విత్ టేబుల్ 8, 6, 7. 6, 7, 8 క్లబ్ చేయిందే ఈ ఇష్యూ బాగుంది. ఓకే, నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఇష్యూ. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నారు మీరు. జాగ్రత్తగా వినండి, ఎక్కువ టైం లేదు. ఐ థింక్ కమిటీ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ టు క్లోజ్ ద సెషన్. సార్ కెన్ ఐ టేక్ 10 more minutes? 100 రూపీస్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. పైన ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో 100 రూపీస్ ఉంది. అస్యూమింగ్ అంటే 2Bలో అన్ని కరెక్ట్గా అప్లోడ్ అయినాయి అనుకుందాం. అట్లీస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న అనుకుందాం, ఎలాగో రియల్ వరల్డ్లో ఎలాగో జరగదు. ఎగ్జాంపుల్ అన్న 2Bలో అన్ని కరెక్ట్గా వచ్చాయి, 100 రూపీస్ వచ్చేసింది. ఇక్కడికి 2BA ట్రావెల్ అవుతుంది, 2A కాదు.
సో ఇక్కడికి 2Bలో 100 రూపీస్ వచ్చింది. మీరు 23-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ స్టాక్ రాలేదని చెప్పి పైన 100 వేసి నవంబర్లో కోరుకుందాము, అక్టోబర్లో స్టాక్ రాలేదని చెప్పి 4B2లో 5 వేసి 100 - 5 95 కోరుకున్నారు. రైట్? ఈ 5 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్ రీక్లైమబుల్ లెడ్జర్కి వెళ్తుంది. నవంబర్లోనో డిసెంబర్లోనో స్టాక్ వచ్చింది. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఒపీనియన్కి వెళ్ళారు, క్రెడిట్ వస్తుందో రాదో తెలియదు, పార్క్ చేసుకున్నారు మీరు 4B2లో, తర్వాత క్లెయిమ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. తర్వాత క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటి? 4A5లో 5 రూపాయలు వేసి 4D1లో 5 రూపాయలు పూల్ నుంచి కామన్గా డ్రా చేసుకోవాలి. రైట్? ఇంతకు ముందు 4A5లో ఎంత వేశారు? 100 వేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4A5లో ఎంత వేశారు? 5 వేసాం. సార్ 105 అయిపోయింది కదా, కింద 5 ఆల్రెడీ రివర్సల్ చేశారు కదా, మొత్తం ఎంత వేశారు పైన? 105. టేబుల్ 8కి 105 వస్తుందా, నెట్ ఆఫ్ రివర్సల్ వస్తుందా? టేబుల్ 8కి ఆల్ అదర్ ఐటీసీ వస్తుంది. రివర్సల్ 5 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టేబుల్ 7కి వెళ్తుంది. 2Bలో ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి? ఉన్నది 100. మీరు కోరుకున్నది 100. 100ని ఒకసారి పైన వేశారు, కింద తీసేశారు, మళ్ళీ ఇంకో 5 సార్లు పైన వేశారు, అవైల్ చేశారు. కానీ టేబుల్ సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీ 105 అయింది. ఇక్కడికి 105 వస్తుంది. 105 100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి మీకు డిఫరెన్స్ నెగిటివ్ వస్తుందా, పాజిటివ్ వస్తుందా? నెగిటివ్ వస్తుందా, పాజిటివ్ వస్తుందా? నెగిటివ్ వస్తుంది కదా. 100లోంచి 105 నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎక్కువ కోరుకున్నట్టు కనబడుతుంది, కానీ ఆ ఎక్కువ కోరుకున్న దాన్ని మీరు టేబుల్ 7తో కనుక కంపేర్ చేస్తే ఏమీ కోరుకోలేదు, అక్కడ రివర్సల్ ఉంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ టేబుల్ 8D నెగిటివ్ ఉన్న ప్రతి చోట ASMD 10 ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది. ASMD 10 ట్రిగ్గర్ చేసేటప్పుడు నెగిటివ్ ఉందా, ఎక్కువ వాడుకున్నారా అని చూస్తున్నారు, కానీ ఆ నెగిటివ్ టేబుల్ 7లో ఉన్న రివర్సల్ కన్నా ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చూడట్లేదు. వాళ్ళేమో 5 సంవత్సరాలకి ASMD 10 పంపిస్తారు. మనమేమో ఒకసారి టేబుల్ 7లో ఉన్న రివర్సల్ని కనుక మీరు కన్సిడర్ చేస్తే టేబుల్ 8Dలో ఉన్న డిఫరెన్స్ కన్నా ఎక్కువే ఉంది కాబట్టి మేము బాగానే రివర్స్ చేసామంటే వాళ్ళు అక్కడ తాగరు కదా. నీ ఆల్ అదర్ ఐటీసీ బ్రేకప్ తీసుకురా, ఆల్ అదర్ రివర్సల్స్ అన్ని బ్రేకప్ తీసుకురా, మొత్తం అన్ని అప్లోడ్ చేయమంటున్నారు. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ డ్యూ టు నాన్ సింకింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ reconciliation between 3B tables and table 6, 7, 8, there is a chance that you may get a wrong notice even though you have rightly followed the procedure. Is it clear? See, దాన్ని తప్పించుకోవడానికి మాకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే, మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసామంటే 105 కదా ఆల్ అదర్ ఐటీసీ, 100కే మేము బ్రేకప్ ఇచ్చి ఫైన్ తీసుకెళ్ళి 6Hలో వేసాం. 6Hలో వేసినా కూడా ఇక్కడికి పికప్ అయిపోతుంది. 6B 6H అప్పుడు సమస్య. సో 6Mలో వేసుకుని దాన్ని ఆల్ అదర్ ఐటీసీ కింద పెట్టుకుని 100ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తే మిస్ మ్యాచ్ రాదు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 6Mలో అది ఫిట్ అవుతుందా లేదా అనే దానికి చట్టబద్ధత లేదు. సో బెటర్ సింపుల్గా మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన ఆల్ అదర్ ఐటీసీని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలా ఉంచి ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఫిగర్ మీరు రివర్స్ చేసిన టేబుల్ 7 రివర్సల్ ఫిగర్ కన్నా తక్కువ ఉందో ఎక్కువ ఉందో చెక్ చేసుకుని జాగ్రత్త తీసుకున్నారు. ఓకే, కానీ మీ ఇన్వాయిస్లకి ఈ ఇన్వాయిస్ లేకపోతే, ఐఆర్ లేకపోతే ఏ టేబుల్ చెప్పదు, సైలెంట్ కిల్లర్గా మీ క్రెడిట్. ఓకే, is it very clear? EF is not mandatory, sir. Actually they said mandatory. Table 8 is mandatory. Mandatory మీరు ఫిల్ చేయకపోయినా, అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ టేబుల్ 9లో మ్యాండేటరీ అన్నవి ఫిల్ చేయకపోయినా, మ్యాండేటరీ కానీ ఫిల్ చేసిన టేబుల్ 9 అసలు GSTR 9 ఫైల్ అయిపోతుంది, థ్యాంక్స్ టు ది డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్, ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ ఇన్ఎలిజిబుల్. అంటే మీరు కొంతమంది ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడే డెసిషన్ తీసుకుని ల్యాబ్స్ చేసేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్లో నెక్స్ట్ ఇయర్లో మన మైండ్ సెట్ మార్చుకుని క్లెయిమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదేమో అని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్న 3B సినారియోలో అసలు మీరు ఏదైనా పార్క్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ పార్క్ చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ రివర్సల్ రీక్లైమబుల్లో 4B2లో రివర్స్ చేసి పార్క్ చేసి 4D1లో తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉంది? అసలు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనే క్వశ్చన్, ల్యాబ్ చేయకుండా ఉండే క్వశ్చన్. సెకండ్ పాయింట్, 4B1లో వేస్తే ఆల్రెడీ ల్యాబ్స్ అయిపోద్ది. ప్లేస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కానీ 16/4 టైం బార్ అడిగితే 4D2లో సిస్టమే పెట్టేస్తుంది. ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకుంటే అవన్నీ వద్దు, IMS తీసుకొస్తాం అంటారు. IMSలో ఒక ఇన్వాయిస్ని పార్క్ చేసే పని అయితే ఇన్వాయిసే 2Bకి రాకపోతే అసలు రాకుండా ఉన్నదాన్ని ఎక్కడేస్తారు, వేసిన దాన్ని ఎందుకు రివర్స్ చేయాలి? సో వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ నౌ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ నౌ. ఓకే, ఈ సీజన్ ఫైల్ చేయండి, నెక్స్ట్ సీజన్ గురించి అప్పుడు మాట్లాడు, అదర్వైజ్ కన్ఫ్యూజన్.
నెక్స్ట్ టేబుల్ 8G IGST పెయిడ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. టేబుల్ 8H IGST క్రెడిట్ అవైల్డ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. అంటే మీరు ఎంత పే చేశారు, 3Bలో ఎంత అవైల్ చేశారు అనే డిఫరెన్స్ కి ల్యాబ్స్ ఏమన్నా ఉందని చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటీసీ అవైల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. అంటే సపోజ్ 100 రూపీస్ పే చేసి మీరు 95 అవైల్ చేసుకున్నారు, 5 రూపీస్ పర్సనల్ ఇంపోర్ట్స్, అది ల్యాబ్స్ లోకి వెళ్తుంది. టోటల్ ల్యాబ్స్ అంటే ఈలో, ఎఫ్లో, జేలో ఉన్న టోటల్ ల్యాబ్స్. ఓకే, స్ట్రక్ ఏంది సార్? Because of the long debate, even the system got stuck. So next, table number 9, as you are aware, only tax payable is editable, tax paid is not editable, luckily. Otherwise there will be much problem. But tax payable ఎందుకు editable ఇచ్చారు? Suppose if you want to upward revise your return, upward revise your outward supplies, short reporting of outward supplies is to be corrected. Then you are required to adjust in table 4, correspondingly increase tax payable, and the tax payable minus paid is equal to DRC 03. Is it clear? Yes. And 10, 11, 12, 13. 10, 11 with respect to outward supplies. DRC కట్టి అంటే DRC 03 can be paid at any time. It can be paid during the year, it can be paid at the time of filing the return, it can be paid before filing the return, it can be paid after filing the return. 9లో ఎక్కలేదు, బట్ ముందే రాసి మీరు 9 వేసిన తర్వాత కట్టేస్తే 9Cలో ఆడిటర్ రికమెండేషన్ కి ఆ టేబుల్ కి వెళ్లకుండా, అడిషనల్ లయబిలిటీకి వెళ్లకుండా పలానా DRC 03లో కట్టేసామని రాయడానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ 5, 10, 11 respect to outward supplies, 12, 13 with respect to ITC reversal. These are all spillovers. అంటే 23-24 సప్లైస్ ని మీరు 24-25లో డిక్లేర్ చేస్తే, పెంచితే 10లో అప్లోడ్ చేయాలి, తగ్గిస్తే 11లో తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఏ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ ఇస్తే, ఓకే 100 రూపీస్ ఉంది మీ దగ్గర బుక్స్ లో, కానీ 3Bలో 90 పే చేశారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ 3Bలో 10 పే చేశారు, అప్పుడు మీరు ఇక్కడ టేబుల్ 10 ట్రిగ్గర్ చేయాలి. పొరపాటును 110 పే చేశారు, 10 తగ్గించుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ 3Bలో, అప్పుడు 11 ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవుట్వర్డ్ సప్లైస్. ఈ ఇయర్ యొక్క సప్లైస్ ఏవైనా మీరు ఈ ఇయర్ లో ఐడెంటిఫై చేయకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ లో కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే 10, 11 ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. ఓకే, అసలు ఎప్పుడు కట్టలేదు అంటే ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కడితే 10, 11 అప్లోడ్ అవుతాయి. అసలు ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు కట్టలేదు, ఇప్పుడు ఫైల్ చేస్తుంటేనే మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు. సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు టేబుల్ 9లో అప్వర్డ్ రివిజన్ చేసుకుని DRC 03 కట్టేస్తారు కదా, అప్పుడు 10, 11 will be triggered only when your supplies of this year spilled over declared tax paid in the next year. Okay, 12, 13 లాస్ట్ ఇయర్ ITC ఈ ఇయర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి రివర్స్ చేస్తే 12లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. లాస్ట్ ఇయర్ ITC ఈ ఇయర్ అవైల్ చేస్తే 13లో అవైల్ చేయాలి. నౌ యూ టెల్ మీ 8Cలో కూడా ఈ ఇయర్ ITCని కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్ కనుక క్లెయిమ్ చేస్తే 8C డిస్క్లోజర్ అడుగుతుంది. am I right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 100 రూపీస్ 3Bలో ఉందండి, 95 రూపీస్ అవైల్ చేసుకున్నారు, 5 రూపీస్ అసలు ఆలాదర్ ITCలో వెయ్యిలా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కోరుకున్నారు, మీకు అక్కడ 100 వస్తుంది, 95 వస్తుంది. ఓకే, 8Aలోకి 100 వస్తుంది, 8Bలోకి 95 వస్తుంది, 5 రూపీస్ని 8Cలో కూర్చోబెడతారు. am I right? అదే 5 రూపీస్ని 13లో కూడా కూర్చోబెట్టాలా లేదా? వై డబుల్ రిపోర్టింగ్? 8Cలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి 13లోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు డబుల్ రిపోర్టింగ్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పార్ట్ 5 మొత్తం స్పిల్ ఓవర్స్, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, ITC మొత్తం ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవ్వాలనేది ఒకటి. 13 ఈస్ మోర్ వైడర్ దెన్ 8C. 8C ఫార్వర్డ్ ఛార్జా రివర్స్ ఛార్జా? 8C ఫార్వర్డ్ ఛార్జే. కారణం ఏంటంటే 8Aలోకి వచ్చేది టేబుల్ 3A నుంచి వచ్చే 2B ఫిగర్ అంటే ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్, 8Bలోకి వచ్చేది టేబుల్ 6B అంటే ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్.
అంటే అది కంపారిజన్ కూడా ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్. సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్సీఎం ని ఈ ఇయర్ పే చేశారు అనుకోండి, 8C లో చూపించడం కుదురుతుందా? అది ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్. 13 లో చూపిస్తారు. అంటే 13 లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి 8C లో ఉంటుంది, కానీ 8C లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి 13 లో ఉండదు. ఇంపోర్ట్స్ కూడా అంతే. 13 ఈజ్ మోర్ వైడర్ దాన్ 8C. ఓకే, బట్ గవర్నమెంట్ వెరీ categorically said that suppose if a person does not pay within 180 days and March ended and he paid the liability in the next year, 23-24లో 180 రోజుల లోపల పే చేయని కారణంగా మీరు రివర్స్ చేసేసి 24-25లో 180 రోజులు కూడా దాటిపోయిన తర్వాత వెయిట్ చేసి ఈ స్పిల్ ఓవర్ అయిపోయి 24-25లో మళ్ళీ సప్లైర్కి పే చేశారని అవైల్ చేసుకుంటే, రీఅవైల్ చేసుకుంటే దాన్ని 13 లో చూపించద్దు అంటున్నారు. బికాస్ ఇట్ విల్ బికమ్ an authorized input of next year only. It will not become spillover as per the instructions given in the table to GSTR 9. What is 14? See, last year కట్టవలసిన ట్యాక్స్ ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టాం. అంటే 23-24 ట్యాక్సెస్ ని 24-25 లో డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఆ ట్యాక్సెస్ ని ఇందాక మనం చెప్పింది టర్న్ ఓవర్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ పేయబుల్, ఆ పేయబుల్ ట్యాక్సెస్ ని 14 ద్వారా కట్టామా, ఎంత పేయబుల్ ఎంత పేడ్ కూడా రాయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 crore టర్న్ ఓవర్, 90 lakhs ఈ ఇయర్ లో కట్టాం, 10 lakhs నెక్స్ట్ ఇయర్ లో కట్టాం, 10 lakhs మీద 5%, అది టేబుల్ నెంబర్ 10 లో ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టాం కాబట్టి. ఆ ట్యాక్స్ కాంపౌండ్ ఏంటిది, మళ్ళీ CGSTR, HGSTR, IGSTR అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ 14 లో పేయబుల్ పెయిడ్ లో కూడా మనం నింపుతాం. ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ వన్ మోర్ పాయింట్ బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ దిస్. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆర్సీఎం 5 లక్షల రూపాయలు అనుకుందాం. రివర్స్ ఛార్జ్ సప్లైస్ ఆన్ విచ్ రిసిపెంట్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే. 5 లక్షలకి మీ బుక్స్ ప్రకారం 4 లక్షల రూపాయలే కట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్లా, దెన్ దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఆ 1 లక్ష రూపాయల మీద DRC 03 కడతారు. am I right? నౌ యూ టెల్ మీ 4 lakhs ఆర్సీఎం 23-24 లో కట్టారు. అరే రే ఫ్రైట్స్ 5 lakhs అయినాయి, 4 lakhs మీద కట్టానని అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ 5 lakhs లో 4 lakhs పోను 1 lakh 24-25 లో 3B లో కట్టారు. కట్టొచ్చా కట్టకూడదు? ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ కెన్ బి డన్ అప్ టు 30th November. అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆర్ ఇన్వర్డ్ సప్లై కట్టచ్చు కదా. దాన్ని ఎలా డిస్క్లోజ్ చేస్తారు? ఈ టేబుల్ 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14 ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్గా రివర్స్ ఛార్జ్గా. సి ఫస్ట్ కమ్ టు టేబుల్ 4. టేబుల్ 4లో G ఆర్సీఎం సప్లైస్. అక్కడ ఎంత వేస్తాం మనం? 4 lakhs వేస్తామా 5 lakhs వేస్తామా? 4 lakhs 5 lakhs? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కట్టింది 4 lakhs కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేది కూడా 4 lakhs వస్తుంది. 3B నుంచి పికప్ చేసుకుంటుంది డేటా. అక్కడ 4 lakhs వేసామనుకుందాం. అక్కడ 4 lakhs వేస్తే ఓకే, ఇంకో 1 lakh ఎక్కడ కట్టాం మనం? నెక్స్ట్ ఇయర్ 3Bలో. జనరల్గా ఈ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ డిక్లేర్ చేస్తే మనం తీసుకోవాల్సిన టేబుల్స్ ఏంటి? 10, 11, 12, 13. అవుట్వర్డ్ లైబిలిటీ కట్టిన దానికేమో 10, 11, ఇన్పుట్ తీసుకున్న దానికేమో 13. ఇన్పుట్ 13 లో డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. 1 lakh మీద 5% 5,000. వాట్ అబౌట్ 1 lakh? ఈ 1 lakh మీద ట్యాక్స్ మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టాం కదా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఇన్ టేబుల్ 10 1 lakh 2,500 అనుకుందాం. అలా డిస్క్లోజ్ చేస్తే 4 lakhs ఏమో టేబుల్ 4 లో కట్టాము, టేబుల్ 10 లో 1 lakh వేసాము. సో అక్కడేమో 4 లక్షల మీద 5% 20,000 కట్టాం. ఇక్కడ 1 లక్ష మీద 5% 5,000 కట్టాం. 5 లక్షల మీద 25,000. సరిపోయిందా? బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ టేబుల్ 10 లో టాక్సబుల్ వాల్యూ 1 lakh వేయంగానే ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ వేస్తే టాక్సబుల్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. టాక్సబుల్ వాల్యూ వేయకుండా ఓన్లీ ట్యాక్సే వేస్తే 4 లక్షల రూపాయల మీద కట్టినట్టు ఉంటుంది, 5 లక్షల మీద కట్టినట్టు ఉండదు. ద ఓన్లీ వే అవుట్ ఈస్ గో టు టేబుల్ 4G తీసుకోండి. అక్కడ 5 lakhs రివర్స్ ఛార్జ్ వేయండి, ట్యాక్సెస్ మాత్రం 4 lakhs వేయండి. కమ్ టు టేబుల్ 10. ఇక్కడ టేబుల్ 10 లో ఓన్లీ ట్యాక్సెస్ వేయండి, టాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ వేయకండి. కమ్ టు టేబుల్ 14. పేయబుల్ ఎంత 5,000, పెయిడ్ ఎంత 5,000. 5,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కట్టారు? ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కట్టాలి అంత కట్టారు.
ఇక్కడ వేయండి. సో రివర్స్ ఛార్జ్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత 5 lakhs. రివర్స్ ఛార్జ్ మీద ట్యాక్స్ ఎంత, అక్కడ 20,000, ఇక్కడ 10,000, సారీ ఇక్కడ 5,000, టోటల్ 25,000. Is it correct? Which will promptly fit into 9C also, as the faculty is going to explain. Okay. And table 16, composition supplies, these are all 16 totally optional, but the only thing is services or supplies received from composition. మీకు వచ్చిన సప్లైస్ లో కాంపోజిషన్ సప్లై దగ్గర జనరల్ గా కొంటారు, క్రెడిట్ రాదు కాబట్టి కొంటేకి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. డీమ్డ్ సప్లై 143. మీరు జాబ్ వర్కర్ గనక ఇన్పుట్స్ పంపిస్తే ప్రిన్సిపల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గా 1 year లోపల ఇన్పుట్స్ తిరిగి రావాలి. క్యాపిటల్ గూడ్స్ అయితే 3 years లోపల తిరిగి రావాలి. రాని పక్షంలో మీరు ఇక్కడ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి, విచ్ విల్ యాడ్ టు ద లయబిలిటీ. గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ బట్ నాట్ రిటర్న్. సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్ లో గూడ్స్ వెళ్తే 180 days లోపల తిరిగి సేల్ అన్నా పడాలి, స్టాక్ అన్న వెనక్కి రావాలి. దాట్ ఈస్ టు బి డిక్లేర్డ్ హియర్. ఇంకా హెచ్ఎస్ఎన్, అవుట్వర్డ్ సప్లై కంపల్సరీ, ఇన్వర్డ్ సప్లై ఆప్షనల్. ఇన్వర్డ్ సప్లై కూడా మీరు ఫిల్ చేస్తాను అంటే హ్యాపీగా ఫిల్ చేయొచ్చు మీరు. వాట్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ సప్లై? Summary of supplies affected received against a particular HSN code to be reported only this table. Inward supply మనం ఫిల్ చేయట్లేదు, outward supply ఫిల్ చేయాలి. It will be mandatory for taxpayers to report details of B2B outward supplies. It will be mandatory to report HSN code at 4-digit level up to 5 crores. B2B ఇస్తే చాలు, B2C ఇవ్వక్కర్లా. Unfortunately B2Bకి సపరేట్గా డేటా అవైలబిలిటీలో లేదు ఎవరి దగ్గర, ఈవెన్ టాలీలో కూడా. It will be mandatory to report HSN code of 4-digit level for taxpayers having annual turnover in the preceding year up to 5 crores and at 6-digit level for taxpayers having annual turnover above 5 crores. యాక్చువల్గా వీళ్ళు ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ అన్నారు కానీ సిస్టమ్ మాత్రం కరెంట్ ఇయర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సిస్టమ్ కరెంట్ ఇయర్ కనుక 5 crores దాటితే 6-digit ఇవ్వకపోతే ఒప్పుకోవట్లేదు. టోటల్ సప్లైస్కి ఇస్తున్నామా లేదనేది మాత్రం వ్యాలిడేషన్ లేదు. 6.5 కోట్లు, మీరు 6.5 కోట్లకి ఇవ్వలేదు, 6 కోట్లకే HSN ఇచ్చారు, రిటర్న్ మాత్రం అప్లోడ్ అయిపోతుంది. యూక్యూసీ కూడా ఇవ్వాలి. ఇన్వర్ట్ సప్లైస్కి సంబంధం లేదు. ఒక్క 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్లో ఐఎమ్ క్లోజింగ్. ప్రాక్టికల్ సినారియో, 3 ఏళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ, 3 years 22-23 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లు అనుకోకండి. ఎప్పటికే స్పిల్ ఓవర్తో కన్ఫ్యూజన్, దీన్ని అసెస్మెంట్ ఇయర్ అనుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం కన్ఫ్యూజన్. సో ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 22-23, 23-24, 24-25. బుక్స్లో 100 rupees మీ టర్న్ ఓవర్, 18 rupees ట్యాక్స్ పేబుల్. 3Bలో 90 rupees కట్టారు, 16.2 ట్యాక్స్ కట్టారు. 1లో మాత్రం 100 rupees వేశారు కానీ 18 ట్యాక్స్ చూపించారు. అంటే ఇప్పుడున్న సినారియాలో యాక్చువల్గా 1 నుంచి 3B వస్తుంది. 3Bని మీరు డౌన్వర్డ్ రివైజ్ చేస్తే తప్ప ఛాన్స్ లేదు. ఒకవేళ కట్టారు అనుకుందాం, అలాగా సరదాగా ఏమవుద్దని కట్టారు. ఎలాగా దీన్ని అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి? యాక్చువల్గా మీరు 1లో 100 ఉంది కాబట్టి టేబుల్ 4Aలోకి ఎంత వస్తుంది? 100 వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు టేబుల్ 9లో అప్వర్డ్ రివిజన్ చేసి 18 rupees పెడితే టేబుల్ 9లో 16.2 ఉంటుంది కదా, ఆ రిమైనింగ్ 1.8ని DRC 03లో కట్టేస్తారు. వెరీ సింపుల్. ఓకే. కేస్ స్టడీ 2, 22-23, 23-24, 24-25. బుక్స్లో 100 rupees, 18 rupees ట్యాక్స్. 3Bలో 90 rupees ఉంది, 16.2 కట్టారు, ఒక 10 తక్కువ కట్టారని నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టారు. ఓకే. 1లో మాత్రం కరెక్ట్గా వేశారు. కానీ 1లో కరెక్ట్గా వేసిన టేబుల్ 4Aలో 100 వచ్చినా మన స్కీమ్ ఆఫ్ 9 ఏం చెప్తుంది? ఇఫ్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు రూట్ ఇట్ త్రూ టేబుల్ 10, ఓకే, అండ్ 14. కాబట్టి 4లో 5లో 90 rupeesకి దాన్ని కుదించాలి. 9లో కూడా 16.2 ఉంటుంది. మిగతా అమౌంట్ 1.8 ఎక్కడ ఉంటుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ 3Bలో ఉంటుంది. సో 23-24 సప్లైస్ 10 rupees మీద 1.8 నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు టేబుల్ నెంబర్ 10. తగ్గిస్తే 11, పెంచితే 10. అక్కడ 10 వేసి 1.8 వేయాలి. అక్కడ అదొకటి సరిపోదు, టేబుల్ 14లో 1.8 వేయాలి పేబుల్. టేబుల్ 14లో పెయిడ్ కూడా 1. పెయిడ్ వేయడం అంటే చేత్తో రాసేయడం కాదు, నిజంగా పే చేసి ఉండాలి. పేబుల్ పెట్టేసి పక్కన పెయిడ్ కూడా వేస్తే తీసుకుంటుంది కదా అని వేసేస్తే తీసుకుంటుంది, కానీ లెడ్జర్లో పేమెంట్ డెబిట్ అవ్వాలిగా. పెయిడ్కి పేబుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? మనం టైప్ చేయడం అంటే టైప్ చేయడం కాదు, పే చేయడం. కేస్ స్టడీ 3,
this is the end of the case study. 22-23, 23-24 లో 100 రూపీస్, బుక్స్ 18, 3Bలో కూడా 100, 18, 1లో మాత్రం రాంగ్గా తక్కువ డిక్లేర్ చేశారు. అంటే ట్యాక్సెస్ కరెక్ట్గానే కట్టారు, 1లో రాంగ్గా డిస్క్లోజ్ చేశారు. సింపుల్, టేబుల్ 4ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, 100కి తీసుకొచ్చేయండి, 18 రూపీస్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కట్టింది కూడా 18. టేబుల్ 4లో 18 చేస్తే సరిపోద్ది. 9లో 3B నుంచి 18 వెళ్ళింది, 18 కట్టారు. ఇట్స్ నథింగ్ టు వరీ. ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం కట్టలేదు కాబట్టి 10, 11 ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓన్లీ రాంగ్ రిపోర్టింగ్. సార్ B2B మీరు అలా చేస్తే మీరేం వరీ అవ్వట్లేదండి, మీకు కింద ఫోన్ చేస్తారు. బికాస్ అదే మీకు చెప్తున్నాను కదా, మీరు పెద్ద కాంప్లైంట్స్, మీరు B2Bలో ఉంటే మీరు కాంప్లైంట్స్కి వరీ అవ్వక్కల్లా, మీ కస్టమర్లే ఫోన్ చేస్తారు. మీరు B2Cలో ఉండి మీరు B2Bలో ఉంటే మాత్రం మీరు పెనం మించి డైరెక్ట్గా పొయ్యిలో పడ్డట్టే. వాట్ ఐ మీన్ టు సే, మీరు ఆల్వేస్ మీ సప్లయర్ కాంప్లైంట్స్ మీరు చేసి పెడుతున్నారు. సో some of you asked my mobile number and email ID. So with this, of course I crossed my time limit. Anyways, to give 100% satisfaction, మీరు ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంతో కొంత వాల్యూ అడిషన్ ఉండాలనేది నా ఫస్ట్ మాట. I hope that you got some value addition here. Anyways, with this, I once again thank especially Ravi Kishore garu and other committee members, Vijayawada branch of SIRC, for giving this wonderful opportunity to me to share my thoughts and insights on GSTR 9. Thank you very much. Signing off. Thank you, sir, for accepting our request to be a speaker. And you delivered your session with excellent explanation. I hope all the participants gain more knowledge on this GSTR 9. Thank you. రైట్. ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడవచ్చా? డియర్ ఫ్రెండ్స్, కొన్ని మూమెంట్స్ కానీ కొన్ని ఎన్కౌంటర్స్ కానీ మనకి అలా జ్ఞాపకం ఉండిపోతాయి మన మైండ్కి. వే బ్యాక్ టు మేబీ 2008 or 2007. I accompanied at that time Chairman Durga Prasad, and we all went to Yerur to invite the delegates for the AP State Conference. AP State Level Conference to be held at Vijayawada. ఆ టైంలో జూలై మంత్ నేను గురుస్వామి గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. గురుస్వామి గారు అంటే మన టుడేస్ స్పీకర్ ఫాదర్ అన్నమాట. మనవాడు అప్పుడు సీఏ ఫైనల్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిజల్ట్స్. ఆ రోజు మేము వెళ్ళిన టైంలో చాలా టెన్షన్గా ఉంది. ఫాదర్తో మాట్లాడుతున్నాం, వెనక మంచి హడావుడిగా, ఇప్పుడెంత హడావుడిగా చెప్పాడో అంత లైవ్లో స్టాఫ్ తోటి మాట్లాడుతూ ఎంగేజ్ చేస్తాడు. పరిచయం చేస్తే బాగా టెన్షన్ అనమాట. ఏంటంటే ఇవాళ ఏంటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. లక్కీలీ ఆ రోజే ఫైనల్ అయిపోయి క్వాలిఫై అయిపోయాడు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయిపోయాడు. అయిపోయిన తర్వాత మా పరిచయం కొద్దిగా కొనసాగుతూ ఉంది. నేను చైర్మన్గా 2013లో వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ సెమినార్స్కి ఎప్పుడు కూడా బయట వాళ్ళని పిలుస్తాం. అంటే బయట వాళ్ళంటే చెన్నై నుంచో ఎక్కడి నుంచో పిలుస్తాం. నాకు అనిపించింది మనం లోకల్ టాలెంట్స్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు, ఫుల్ డే సెమినార్ చేద్దాం ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ మీద అని చెప్పి అడుగుతూ మన నెట్టార్ కిషోర్ గారు ఒక స్పీకర్, జీవీబీ సత్యనారాయణ గారు పాస్ట్ ఎస్ఐఆర్సీ మెంబర్, ఆయన ఒక స్పీకర్, శివకిషోర్ ఒక స్పీకర్ అన్నారు. దాంతో కిషోర్తో మాట్లాడారు అంటే దీని గురించి నువ్వు స్పీకర్గా వస్తే బాగుంటుంది. నాకు అప్పటికే తెలిసిన తను సర్వీస్ ట్యాక్స్ మీద వాటి మీద టీచింగ్ చేస్తున్నాడని. ఫస్ట్ మెంబర్స్కి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదండి, స్టూడెంట్స్కి చెప్పాను. ఎక్కర్లేదు, స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నా అంటే డెఫినెట్గా నువ్వు మెంబర్స్కి కూడా చెప్పగలవు, నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అన్నాను. తను కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడు, వచ్చాడు. చాలా ఎక్సలెంట్గా మోర్ దాన్ 150 డెలిగేట్స్ అప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిట్ సెమినార్కి. అందరూ కూడా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇవాళ చూస్తుంటే నాకు తను చెప్తుంటే ఎంత కమాండ్ తెచ్చుకున్నాడు సబ్జెక్ట్ మీద, ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఏదో మా సొంత కొడుకు చెప్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఫీల్ అవుతుంది. చాలా చాలా గర్వంగా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నాకు డౌట్లు ఉంటే నేనే సిగ్గుపడు,
నా వయసు ఏంటి, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని నేను ఆలోచించుకుంటా. జూనియర్స్ అయినా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తా, మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అలాగే అజయ్ కుమార్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, మన కిషోర్ ఉన్నాడు, కిషోర్ కూడా అప్పుడు కూడా మాట్లాడతా. మధ్యాహ్నం సెషన్ మసూదంలో తను కూడా వెరీ యంగ్స్టర్. ఎప్పుడైనా ఇది మీరు ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని తెలుసుకోవడం నాకు ఎటువంటి సంకోచం ఉండదు, ఏముండదు. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అది అందుకని ఐ రియల్ కంగ్రాచులేట్ యూ కిషోర్. ఐ విష్ యూ మోర్ మచ్ enlightened seminars and you want to be a successful speaker all through your career. Thank you very much. Yes, Chairman. Participants, please join for lunch and reassemble for post-lunch session by 2:50. దారిలో ఉండదు పెడతాను. Thank you.